Okay. Ash, I have excellent news for you. We have not seen Majima. But we're going to very soon. What you did miss last time is an absolute love letter to the Cabaret Club girls from Zero and Kiwami 2. It was outstanding. We had a whole chain of side stories where we saw Yuki, and then we saw Koyuki, and Yuki's running a... That's just a goddamn Red Bull ad. What the fuck? Not sponsored, by the way. And also, the shopping icon in front of Kiryu's face. Which feels subliminal. So anyway, let me see if I can look at pound mates. Yes. So we got our girls. We had a look at their, we had a look at that whole, pound mate summon animation, and it was amazing! It was so good. Yes, the Kiryu Date romance also was a thing. And we have him as a result as well. I haven't seen him, actually. So let's, like, I haven't actually seen most of these, to be honest. Now that I've got, like, decent money, I should probably have a look at some of these. Chitose, obviously, we did. I don't think we saw him. I don't know if we saw him. I think I feel like I did summon Gondawara at one point. Charlie from Crazy Eats I actually summoned quite a bit. I've summoned him a bunch of times as well, but who cares? Haven't done Pocket Circuit Fighter, haven't done Visual K over here. Did do Nancy and Olivia a couple times. I don't think I've done Komaki. These two were great. These two... I did try these two. They make everyone gay. It was great. And then all of the really expensive ones I don't think I've done. Maybe this one? Maybe this one. So yeah, we should make time to do that. I have the money for it. So yeah, we finished the Date bromance, and if we see him again, he'll die unless we summon him as a pound mate, because that doesn't count. And then we were introduced to a bunch of new life links that popped up for Kiryu, where he saw all the Cabaret girls and got them started with a Kamurocho branch at Foreshine, and they did the Foreshine thing. And it was very good. And now we're ready to move on with the story, which begins with us meeting Daigo, Majima, Saejima, and maybe some other people. I said the wrong name at the end of the last stream, but Watase is just out there somewhere. And he's like as responsible for all of this as Daigo is.
we love to shit on Daigo, but like this wasn't just his idea. Hold up. Yeah. I'm pretty sure I'm level 41, but I don't think I'm... Oh, yeah, no, we're... It's the other party that's a little bit low level. Was it going to do any weapon crafting? I feel like we're good on weapon crafting. What are we all wearing right now? Wait. No. No, Zhao, wear the good one. That will help. Wait a minute. Wait a minute. 16, 20... no. I would like to get everyone switched to a different weapon, but it's fine. No, we're good with this. Not everyone's weapon is, like, ultimate, but I don't think it needs to be for this. Alright, yeah, cool. We're only 15 levels over the recommended. We'll be alright. Everyone, keep your guard up. We're doing it. Okay, where is this? I was gonna say, this looks like Hokkaido. 横浜に残っててもよかったんだぞ。いや、まさかこんな遠出になるとは思わなくてさ。確かに。でも桐生さんを一人にするのは心配だからね。ほっとけないよ。ああ、だな。So the reasonこりゃ降るわ。すみません。どのタクシーにも断られてしまって。そりゃそうやって。いくら長距離っつっても、あんな偏僻なとこじゃ帰りに客なんざ拾いもんやって。ほやけど珍しいの。あの村行きてえなんてやつ。初めてかもしらん。なんや、兄さんたちテレビかなんかけ。いえ。古い知り合いが住んでいまして、彼らに会いに。Yeah, I guess it's just some guy who drives a truck and we hitched a ride with him. So the reason we're going to see everybody... The reason, just to refresh everybody and bring us all up to speed, the reason why Kiryu... the reason why the next step is to go see Daigo and Majima and Saejima is because Kiryu seems to have information on what the, like, more of what the plan was for Daigo and Watase for dissolving the Tojo and the Omi. Like, there was a plan. And Kiryu keeps saying, like, this is so weird. This isn't how this was supposed to be going. This isn't what they said the plan would be like. There's something's wrong. Something's missing. And so basically we're just going to go pop in and be like, hey, what the fuck's going on? Now, granted, Daigo Dojima making a plan and then that plan going completely off the rails and needing Kiryu to save it from the brink of ruin is nothing new. But it seems maybe we're just doing it again. But I kind of feel like maybe one day, maybe this time, we will show Daigo Dojima actually winning 4D chess.
and actually in control of the situation. Because, damn, that boy needs a dub. Like, he needs some image repair. 第二次大解散。今でこそ海老名の方便になり下がってますが、本来は親父の悲願でした。Uh-huh. 俺はその意志を継ぐために恥を忍んで無所を出た。ですが、 Still unclear about the 海 leaving 老名は prison 俺 part. の予想を超えて清流会を掌握しています。今の俺は四六時中監視下に置かれ、こんな状況を作らないと一人になることもままならない。Mm-hmm. 本当の大解散を成し遂げるには援軍が必要なんです。援軍？ええ、本来なら桐生さん、あなたにぜひお願いしたい。 Speaking of people in the midst of image そ repair. っちの事情は理解しています。今すぐ再び表舞台に立てとは俺の口からは言えません。その代わりというのは失礼ですが、一つ桐生さんにお願いしたいことがあります。なんだ？堂島大吾、真島五郎、そして冴島大河。Uh-huh. 彼ら極道の伝説的存在に第二次大解散の力添えを願い。 You mean the ones who did the first 大吾 one? たち。ええ、荒川の意志を成し遂げるためには彼らの意向が必要だと俺は考えています。東上会と近江の大解散後、彼ら大阪で警備会社を起こしました。行き場を失った元坊の受け皿として。 Right. ですが1年も経った頃、会社が倒産したんです。それ以来大悟さんたちはNot even 1 year. Not one. The whole big plan, the whole thing to disband the big Yakuza syndicates and then reform as a security company working on the right side of the law. Like 8 months. 8 months. All that money, all that manpower, all those resources. The whole business, the whole venture, dead within a year. That's that classic Dojima management style. We don't talk enough about the fact that Daigo's father was a sexual predator. Ollie, hello, welcome. We're meeting all of our friends, but first we're finding out why, and it turns out the reason is because Daigo's bad at running things. 消息不明になっています。あいにくだが、俺は奴らがどこにいるか連絡先は知らなくても。 It didn't just go under. It went under and then they disappeared. 桐生さんが彼らを They 放っ all ておける fell とは off 思 the いま face せ of ん。 the planet. 彼らを再び表舞台に上げられるのはあなたしかいない。どうかお願いできないでしょうか。奴らが姿を消したことは知っている。だが、その理由は本当に知らない。 That is true. だから、まずはそっからだ。すまないな。明日から数日、町を離れる。
And what ends up happening? What ends up happening is what ends up happening is Daigo doesn't want to take over the clan. He's out. He's doing his own thing on his own time. And Kiryu drags him in and is like, all right, so I left the position behind, but you got the bloodline, so you should totally do it. And he's like, I don't want to do it. And he's like, no, you should do it, though. You got to do it. And then Daigo's like, by the end of 2, he's like, fine, I'll do it. And then in fucking, like, in every game after that, Daigo's like, I want out. And Kiryu's like, me too, but you have to stay, and I'm leaving. I'll fight to make sure that happens. I'm going to come back just long enough to keep you in the director's chair so that I can leave again. So, I mean, let's be a little bit fair to Daigo here. Also, we know who Daigo's mom is. She briefly was, like, acting head of the Tojo clan in 2. We meet her. She's a cool lady. 知り合いな。あの人もよけ物好きやの。言っちゃなんやけど、人が住むとこじゃねえよ。Where is this? きっと事情があるんだと思います。事情の。まあ、あと2、3時間もすりゃ着くけ。This is way out there. お、降ってきつんだ。寒なるざ、兄さん。We may not even get a name for this place. This might just be like some place. 積もる話もあるでしょうから、俺たちはここで。すまない。Hang out where? なるはやで頼む。さすがにこの寒さは答える。Sonny, nobody told you to wear a miniskirt out here. Like, you could have at least thrown on some leggings. Holy shit. 入るときはノックぐらいするんが礼儀やで。Holy shit. This is exactly what I wanted. This is exactly what I wanted. なんや、老けたのう、桐生ちゃん。ご無沙汰してます、真島の兄さん。桐生さん。This, This is exactly what I wanted. This is exactly the, like, age plus stress plus just, like, living haggard out in the middle of nowhere. Like, this is what I wanted to see. お互いいろいろあったみたいやな。I'm just gonna let this rock. まあ
座れや。酒の一杯くらいはごちそうしてるわ。It's so much more understated. 大解散の宣言式以来やな。もう4年になるか。あんたらは蒼天堀で警備会社を立ち上げたんだったな。ああ。それが今やこのありさ。 How? それよりも桐生さん、お体大丈夫なんですか？随分やつれたように見えますが。あまり良くない。ガンタ余命半年らしい。そんな。堂島の竜も病気には勝てんか。かもな。なら後悔せんようにほれ。たーんと飲んどき。あの世じゃ酒は飲めへんやろ。真島さん、病身の一人そんな。いいんだ大悟。兄さんの言う通りだ。死んじまったらそれまでだ。だから生きてるうちにやれることをやっておきたい。ほなら無駄話しとる場合やないな。 Yeah, Ollie, I should mention intense spoilers. Though admittedly, the bit about cancer was talked about in the trailers, so これまでに you could have found that out without ever playing. こっちの話なんて、それよりもこんな場所は体に触ります。すぐに町に戻りましょう。車なら俺が。大悟、お前こいつと何年付き合うとんのや。桐生ちゃんが人の言うこと素直に聞く玉か。しばらくぶりなもんで忘れてました。 This is such a cool scene. 俺はいつもこうやって振り回されてたんだ。 It's just a bunch of old guys sitting 俺た around ち a の tea 身に kettle. 何があったかでしたね。世間に負けたんですよ、俺たちは。 Nope! Daigo is not in control of anything. 少し長話になります。警備会社の設立には最初からリスクがありました。何しろあれだけ大々的に東上会と近江の解散を宣言した直後の話です。元ヤクザ者が集まった会社として世間の目を引くことは分かりきっていた。それに手を打たないお前じゃないだろう。ええ。ですから立ち上げ前に万全の策を講 I じたつも tried りでした。 everything I could think of, and neither thing worked. 東上会と近江で使えるコネはとことん使ってマスコミやお上に話をつけました。当然相当な金も動かしました。7万人近い組員たちを元坊5年条項で苦しめるわけにはいきませんから、手段は選んでいられませんでした。 That line right there, that line right there, I did what I felt was necessary, is the precursor. No, that's wrong. That is the explanation for every fuck up that he's done in every game. 手段の善悪を俺がどうこう言うつもりはない。だがそこまでやったってのにどこでつまずいたんだ。開業直後は順調でした。徐々にではありましたが、大口の新規顧客も獲得していけた。 Okay. まあ警備員としてこれほど頼もしい連中もある意味いないでしょうから、組員たちの社会復帰の受け皿として明るい見通しが立てられそうでした。 Good. ですが1年も経った時問題が起きました。 Did people start stealing things? 社員が問題でも起こしたのか。いえ、
ネットの告発です。 God damn it, Chitose! が我々の会社を取り上げたんです。そこで社員が元極道であることや開業に際して裏で行った役所やマスコミとのやり取りを暴露されたんです。まさか Oh my god, Daigo got fucked by the VTuber! ちゅうやつやカスがもうやられとったな。裏工作だけやので現場で起きたちょっとした不祥事も奴は見逃さんかった。 God! それをありったけ大げさに報じて俺らの悪評を煽り立てた。けど奴が暴露したこと自体は全部本当っちゅうとこが困りもんや。俺たちは真っ当な反論を用意できませんでした。当然顧客は次々と離れていきました。役人どもも我関せず決め込み言って I can't believe 白状なもんやで。それ以来 Chitose's fucking VTuber channel is the impetus of every single bad thing that's happened in this game. 思うように動けないことで会社の資金繰りは悪化していったんです。そうなると社員たちの間に広まるのはヤクザ復帰を望む声です。なんせ会長やった大悟に俺らもいる。その気になればとしたのもんが思うのも無理のない話や。社員の間には俺たちが登場界の復活を水面下で進めているなんてデマまで広がり始めました。そんなわけで内部もガタガタ。倒産するまで本当にあっという間でした。タタラチャンネルのおかげで世間の目を引いてもうて内部からはヤクザ復活の Guys, VTubers are too strong. どうも俺らは連中が真っ当な人生を歩み始めるにはいたらあかん存在らしい。それでお前らはこんなところに。大解散を本当の意味で成就させるためには No, there's a whole. We ran over this last time. 俺たちの結論です。 It's AG who was writing all the scripts, and he's backed by the ことの経緯は分かった。 the 清流会の Seiryu エビナ clan. を知っているか。お前たちから大解散の後を継いだ男だ。 So, if I'm putting two and two together, I know I said I'd let this rock, but let's theorycraft for a moment. So Daigo has this big security company, and he's bringing all the ex-Yakuza in to start working on the right side of the law and rehabilitate criminals back into society, so on and so forth. And then you have Ebina with the Seiryu clan, who is feeding insider Yakuza information to this reporter who he's working with, who is then feeding those scripts over to Chitose, who is doing her VTuber thing and disseminating information that way. Presumably, like, it seems like the strategy is let's head off every single avenue that ex-Yakuza have to reintegrate to society, so that they will have no choice but to come swinging back over to us. And I assume Polycana is involved in this as well, because it's like, hey, yeah, send them over our way, and we can, like, you know, sort of brainwash them into Polycana shit, and then distribute them out into, like, complete global criminal syndicate saturation. 表向きはな。Which is probably what we're about to talk about. 会ったことはありませんが、2年ほど前、彼が俺たちを探しているという情報が入ったんです。2年前、清流会の高部が
武将に行った頃か。ええ。海老名は高部から第二次大解散を引き継いだものの、全国の極道をまとめ上げられるほどのネームバリューはありません。Yeah, but yours is. そこで我々を担ぎ出して広告塔にしたかったのでしょだがもうお前たちは表舞台に立つ気がなかった。う。それもあります。ですがもっと気になることがあったんです。海老名の素性を調べたら奇妙な因縁が浮かび上がったんや。海老名は母子家庭の育ちですが、 Oh my god, Ebin is from 母親に Palicana. 隠しています。その後養子として引き取られた先で Is it 海 Fairchild? 老名姓になるのです Is が、 it Fairchild? それ以前の名字は氷川というんです。 It's not. 悲観。海老名の母親の名は氷川百合子。 I'm racking my brain on this one. That doesn't. 氷川興産。荒川真澄がいたあの氷川か。ええ。荒川さんが氷川百合子と婚約関係に Oh! The one he was arranged to marry. 確か氷川組長から押し付け But られ then た he was 縁談 like, だ。 no, Akane though. And then it was like, okay, we'll just し kill かし her. 荒川さんには心に決めた人、 Oh. 茜さんがいた。ですが荒川さんは組長の意向に正面から逆らうわけにもいかず、百合子さんとも関係を持っていた。ここで疑問が浮かび上がります。 Oh, Jesus Christ. 海老名の父親は誰か。まさかあくまで可能性の話ですが、 Oh, Jesus Christ. 海老名の父親は荒川真澄かもしれません。 Okay. 海老名は Yeah. 春日と同じ Sure. 人間です。 Okay. Yup. 出生の時期も合う。春日と海老名が腹違いの兄弟だってのか。 Sure. まさに奇妙な因縁やろ。だがもしそうだとしてあの荒川が He would if he 我 didn't が子 know を it 見捨てる existed. とは思えね海老名の出生時期から見て荒川さんは百合子さんの解任を知らなかったのでしょう。そして氷川興産の壊滅後、百合子は人知れず出産した。百合子から見れば荒川は父を殺した上に自分と息子を見捨てた男ということになります。その怒り恨みは想像するにあまりあります。その怒りが百合子から海老名に受け継がれた。 Oh, so it's personal. え。海老名は荒川真澄を強く憎んでいた。ええ。 It's deeply personal. 荒川さんの意思である第二次大解散を引き継ぐとは考えられませんでした。それでお前らは沈黙を守り、代わりに沢城に白羽の矢が立ったというわけか。おそらくそういうことかと。話はこんなとこやけど、わざわざ昔話を聞きに来た。 Not gonna lie, that kind of is what I came for. I wanted information. 頼みたいことがあってきた。沢城に力を貸してやってほしい。あいつは荒川の意志を継いで第二次大解散を But 全う is し he よ though? うとしている。海老名の監視を受けながら I mean, to be fair, Sawashiro's whole thing is that he lies a lot. お前たちが出張ってくれれば沢城も海老名に真っ向から立ち向かえる。お前たちにとっても第二次大解散はやり残した仕事なは Look ず at だ。 this room of tired old men who don't want to do it. 申し訳ありませんが、それは受けられません。一
人の言うこと聞かんのはええけど、話くらい聞けや。桐生、言うたやろ。俺らはもう表舞台に出たらあかんのや。確かに俺らには人を引きつけて動かす力があ I る can't believe we just left the rest of the party そう、 outside in like what looks like about 10-degree weather 全国のヤクザの注目は in a 集まるよ blizzard. カリスマっちゅうやつや。自分で言うアホもおらんけど、事実やから仕方ない。けどな、それはどこまで行ってもヤクザのカリスマなんや。俺らが連中に見させてまう夢はあくまで極道の復活なんや。あの強かったヤクザ、羽振りの良かったヤクザ。けどそれはもう見せたらあかん夢や。俺たちが連中の社会復帰の旗印になるなんぞ。This is so deeply introspective for Majima. 会社失敗の前科もありますから。海老名の経歴にうさんくさいところがあることを知った時点で俺たちも検討したんです。海老名が第二次大解散を何らかの形で利用しようとしているだけなら、その本当の遂行に俺たちが出張るべきなんじゃないかと。その結論がこうして逃げることだったんです。 I think that Kiryu is going to get mad and tell them they're cowards. お前たちの But I 責 kind 任 of の取り think 方 that という they're こ right. とか。 At a certain point, it's like every time we try to fix it, we fuck it up worse. So let's 存 just 在し stop. ないことにする。それが一番なんです。なんなら死んでも構わなかったんです。でも死というものはその人を本当の意味で伝説に変えてしまう。桐生さん、あなたを死んだと思ってるヤクザたちがなんて言ってるか知ってますか？ほとんど神話の英雄みたいな扱いですよ。俺たちまでそうなってしまってはいよいよヤクザへの幻想が深く根付いてしまう。桐生さんにとっての風間慎太郎を想像してもらう。 Hey! わか Hey! Hey! 沢城は海老名と差し違える覚悟をしてる。 That's a low blow, Daigo. Holy 第 shit. 二次大解散は成し遂げられた。 I mean, it's true, but he shouldn't say お it. 前たちの力がいるんだ。すみません。そうか。沢城には俺が力を Here 貸す。 we go. Here we go. He's gonna say it. 縮こまってるといい。あ Oh, let's turn on the money. 邪魔したな。 It's time to turn on the budget. 待てや。今のはどういう意味や。言葉の通りだ。お前らを当てにしたのが間違いだったって話だ。五択並べててめえの責任から逃げ回ってるだけのお前らなんかをな。俺たちがどんな気持ちでここにいるかあんたに分かるっていうのか。 Kind of. さっぱりわからねえな。わかりたくもねえ。このどうした？やるなら相手になるぜ。つまらん挑発に乗るのも尺なんやけどな。 No, you don't. It's your favorite thing.
ムカつくのをこらえるよりはマシや。でその挑発乗ったるわ。おい、一体何事？昔話に花を咲かせてるって空気じゃないみたいだね。 This was always going to end this way. もう少し待っていてくれ。バカ言わんでください。仲間をほっとけるわけないでしょ。それにこれ以上待ってたら凍え死んでしまうからね。 Again, your choice of attire is your own fault. まあええやろ。俺も混ぜてもらうで。やばいなこれ。このメンツとやり合う日が来るとはね。Psycho! よそも Listen. わらわらと Listen. 無粋やの。まあええ。メイドの土産や。存分に味わっていけや。 This really... すごいやつか。これただじゃ済まないかもね。もう後には引けねえ。こうなりゃなるようになるだ。 Ooh! Yeah, the t-shirts were maybe a mistake, but like... Psycho, please. I mean, it's very good, but we're trying to have a moment here. Let's just... No. Yeah, I put everyone in the promotional t-shirts, and now this scene is... It's really lacking some emotional weight. No, this music is really doing it, though. I didn't even heal up for this. I mean, this game is goofy and silly regardless, so, like... Realistically, it was gonna be goofy anyway. Like, if Kiryu wasn't dressed in this, he would be in football pads. Alright, let's do this. Here's the jellyfish. No. No. I can't do this to... I can do it to Daigo. Look at his dead face! You're welcome, Daigo. Yeah, let's just focus him down.
Or not. 俺の番か。恥かいて知らないか。 Pictured Daigo Dojima running the Tojo clan. かかってきなよ。 遊んで恥かいて知らないか。 悪く思うな。 I just like I can't get over the degree to which like 脇が甘いな。 we have the legendary dragon. We have the queen of the Korean mafia and the Chinese mafia. We have the former head of the Yokohama Liumang. And then we've got a homeless guy and this girl who runs a bar. 相手してやる。 どうした。 容赦しない。活力。 Like, that's the party that we're taking into this fight against 3 of the most legendary Yakuza ever to exist. Oh, that's real good damage. Oh god, Kiryu's dying again. Yo, really? Number. Sayaka's like, I'm here too. Yep. ずいぶんお疲れのようやな、キリュウちゃん。けど、気ぃつけたんは。 Ow. I mentioned it この before. 程度で終わらせへんで。俺もそろそろ本気でやらせてもらいますよ。 Majima gets blocked by the former head of the Liumang. Saejima gets blocked by the head of the Gomi Jewel. Daigo gets blocked by some homeless dude with an umbrella. こんなもんじゃないはず。 こいつは重いぜ。 調子がいいぞ、私も。そろそろ諦めて。止める。 Get rubbed. ここは任せて。相手してやる。 見せてあげる。それ。元気ないからもう。
っても調子出てきたぞ。 I think Daigo at least deserves this much. Oh! Oh! Oh my god! It's only for a second. It's short, but it's like, hey, you know what? This needs to happen in real time. Let's go. For just a split second, for just a moment, it's Yakuza 4. Oh, that's really good. That's by far the hypest thing that's happened in this game yet. Maybe I should heal. Oh, right, we can just do it like this. We'll sing some karaoke and the bleeding will stop. Give him one of these. I forgot Majima's got the jukes. Don't worry about it. Oh fuck. Oh shit! That's... Oh god! Do we have a grapple? That's a grapple. Do we have a stronger grapple? Yes! Yes, we do. I think Kiryu has agitated the enemies enough already. Yeah! Oh, this shit's dumb. I love it. Unfortunately for you, that move is completely busted.
悪く思うな。そんなもんか。ここは任せて。 The least we could do is actually hit him with real attacks. Like, here's a sword. Oh! I almost had the whole thing! Damn it. Let's go. Let's go, let's do it. I'm so down. I'm so down for this. Oh, I don't have a block. Okay. Stomped. Oh, right, that was a mistake. That's fine. 結構調子いいかも。相手してやる。見せてあげる。いくよ。 Yeah, it's a good one. That move's a classic. Please hit him so you can remove his evasion buff. Let's go. Saiko, like, listen, no one is doubting that the hips look good, but like, we're busy right now. Whoa, Majima. It's time. The moment we've been waiting for. You even get their actual battle music. Fuck, man. Yeah! Right there! Oh, man, you remember the time he came out in the construction hat with the pyrotechnics and shit? That was the best shit! That Kiwami 2 entrance is the best it's ever been! So, I mean, Kiryu could have looked like that through the whole fight. And Saiko would have looked like this. And Zhao would have looked like this. And Sonhee would have looked like this. And Nanba would have looked like this. So, comparatively, I think the t-shirts were actually the better option. Right, of course. We fought them to a standstill. 何を怖がってる。他人の人生を狂わせることか。
Alright, それともまた失敗することか。どっちにしたってやってみなきゃわかんねえだろうか。綺麗事ですよ、それは。やってみてダメだったらどうするってんですか。そん時はそん時に考えりゃいい。生きてりゃやり直しも償いもきっとできる。相変わらずアマちゃんやな。そんな風にしか生きられなかったからな。だがそれも最後だ。 That's not the first time you've said that. 邪魔したな。 Or the second. これで会うのも最後だろう。待ってください。桐生さんに時間が残されていないことは分かりました。でもだからってわざわざあんたが死にに行くことはないだろう。逆だ、大悟。俺は少しほっとしてる。やっと死ねるんだってな。何言ってんだあんた。お前らの言う通り俺も散々他人の人生を狂わせてきた。ただでさえヤクザだ。世間に顔向けできる生き方なんてしちゃいねえ。なのに俺ばかり生き残ってきた。だからヤクザの後始末は俺がやる。全部背負って死んでやるさ。アホ抜かすな桐生。そんな理由で。ほとぼりが冷めたらお前たちは春日の力になってやってくれ。ヤクザモンのこれからはきっとあいつが背負っていく。行くな。行ったらあかん。桐生ちゃん。ここに来たのも本当は最後にお前らと喧嘩してみたかっただけなのかもしれねえな。桐生さん。Okay. 帰ってきちゃったな。堂島大吾に冴島大河、それに真島五郎か。あの人たちが手貸してくれたらだいぶ話は楽になったんだ。 Yeah, citation needed. それはそうだけど、でもあの人たちはあの人たちなりの考えがあった。 I don't think their thoughts are necessarily wrong. まあね。それに彼らもタタラチャンネルにはめられてたとはね。そうだな。おい、あいつ桐生じゃねえのか。 Oh, ほ fuck. ら見ろ、間違いねえって。 Speaking of the Tatara channel, 本当だ。 everybody in the universe knows that he's alive again. こいつをのさばらせたら俺たちはまたヤクザのク That's されるぞ。 really bold. 構わねえ。一生動けねえ体にしてやれ。今こいつらを相手にしてる余裕はねえ。適当にかわして春日の家に向かうぞ。当てやこら。 Apparently, they only chased us 10 feet. Like,
Imagine, like, you watch a YouTube video hosted by a VTuber, and that VTuber says, hey, this legendary Yakuza who has single-handedly beaten up entire armies full of some of the most dangerous criminals Japan has ever seen, single-handedly. He's supposed to have died several years ago, but actually he's still alive and walking the streets. Imagine seeing that, and your reaction to that is to see him on the street, yell at him, and then throw a traffic cone at him. The dangerous criminal who has beaten hundreds of dudes within an inch of their lives at the same time. And you're just some guy. And you're just like, fuck you, buddy! Whoosh. I'm just saying it feels like... It feels like a poor, like, self-preservation practice. Well, back to Kasuga's apartment, where I'm sure Sawashiro was followed and there's a fucking bomb or something. Or maybe we were followed. Son of a bitch! Oh my god, I'm so mad! Fuck! Fuck me! Fuck this! Fuck! Jesus Christ! 本日のお題はズバリ。はい、これ皆さんこの顔に見覚えありますよね。さあ、先日ハワイで撮影された桐生一馬です。ですが今回の動画が撮影されたのは日本の冒険。つまり桐生一馬は帰国していたんです。その目的はというと彼らです。こちらはかつて存在した This is Chitose. 組織東上会の会長 And I don't think she'd be making this video. そしてこっちは同じ東上会で幹部だった So I'm guessing this is an AI voice or it's AG with a voice いずれも changer. 伝説の極道と呼ばれた大物たちです。古参の視聴者の中には見覚えがある人もいるんじゃないでしょうか。そう、かつて当チャンネルで報じた蒼天堀の警備会社、あの運営メンバーなんですよ。元極道らによる悪質な警備会社だったんですが、当チャンネルで取り上げたことをきっかけに解散。その後消息不明となっていた運営 Yeah, it doesn't have her こんな場 cadence. 所に潜んでいたんです。では何のために桐生一馬は彼らの潜伏先を訪ねたのでしょうか。本日は決死の覚悟でこのビデオを撮影した投稿者をお招きしています。 Oh, fuck. あ、どうもこんにちは。早速ですが投稿者さんはどういう経緯で今回のビデオを撮られたんですか。自分トラック運転手やってるんやわ。ほんで It was the only fucking person it could be. ほん時はそれが桐生一馬とは知らんかったんやけど、俺人を見る目だけはあるんやわ。この男はどうも怪しいな思って降ろした後 The に literal 後つけたんやっ only て。 person. そして後をつけていった先で今回のビデオを撮影したと。桐生一馬と東上会の元幹部らはこの小屋で一体何を話してたのでしょうか。俺が聞こえた話じゃあいつら薬剤の復帰とか東上会の復活とか喋ってての。薬剤の復
しましたか皆さん。つまり桐生一馬と元カメラ This is ballsier than the guy who threw a traffic 復活させよう cone. としてるってことですよね。水面下でヤクザ復活が動いてるってこれって超ヤバくないですか？この動画はいつ上がったんだ？今朝早くにすぐにトレンド1位に上がってテレビでも報じ始めてます。 Oh, this is so frustrating. 千歳の声ではないよな。ええ、春日からの連絡によるとちーちゃんは完全にエイジと手を切ったって話です。だから即席の代役でしょう。そのことに気づいてる熱心なファンもいるけど、それはごく一部。このチャンネルはもう数字が数字を呼んで膨れ上がってる状態だ。与えられたものが本物かどうかなんて大概の人にとっちゃ関係ねえ。ドワイトのやつが前にそんなことを言ってたな。地味な真実より派手な嘘に人は飛びつく。それよりも今考えなきゃいけないことは、第二次大解散をどうやって海老名の手から取り戻すかだ。大悟たちの手を借りるのは。 At this point, like, Tara Channel is a brand. あ、ちょっと待ってください。その動画 You absolutely can just, like, switch the voices and people will be like, ah, it's close enough. いやー、今日の告発はかなりショッキングでしたね。この件に関しては続報が入り次第お伝えしたいと思います。で、次回の動画に関してなんですが、なんと今夜ライブ配信を行います。前にゲストで来てくれた声優界の海老名さんと沢城さん、覚えてますか？彼らが今夜うちのチャンネルで重大な発表を行いたいとオファーが来たんです。東京にある声優会支部にお邪魔して生配信しますのでお見逃しなく。海老名と沢城が。それも今夜か。そんなに時間はないね。生配信ってことはそこにあの二人がいるってことだよね。配信する以上エイジもいるはずだよ。 That's fucking bait. 声優会支部。元登場会本部か。And Kiryu is the most, like, straight to the target as the crow flies fucker of all time. So they know he's gonna just take the bait. And here we are, going to take the bait. Right now. There continues to not be much else to do, so on we go. That was so cool. I love her. I thought you loved her. Yeah. I don't know why she started doing all this gossip stuff. Hasn't she always? Nah, she used to just be a chat streamer. Single digit. Oh, wow! Oh, that dude's one of the OGs. Seemed like she's having a lot of fun in those old streams. She always kept the chat happy. I watched the stream, but all it really did is help me make up my mind. I unsubbed. It's a completely different person now. She sounded the same to me. Nah, it's an impression. I know. Must suck being a true fan. I only care that the numbers go up. Popular equal good. Ugh. 誰もいねえな。野獣までごった返してるかと思ったのによ。まあ言うてヤクザだからね。It's frustrating because, like, 前に堂々と出張ろうとはそうそう思わないんじゃない？ It's frustrating to know that they are like 2 or 3 steps ahead at every turn, and you just have to walk into every pitfall that they leave for you in order to catch up. 確かにな。
その辺俺たちは感覚がずれてるかもな。そろそろ放送の始まる時間だな。誰からだ？部下からだ。なんだこんな時に。私だ。どうした？そうか。ああ、わかった。服役中の清流会会長高部が Wait, the one in 何 jail? 者かに刺された。Oh, fuck! なんですって。高部が？容体は？意識不明の重体だ。はあ、このタイミングはできすぎだよね。ああ、エビナの仕業に違いない。The pieces continue to 清 fall. 流会は奴のやりたい放題だ。この配信で何かとんでもないことを言い出すつもりだぞ。放送が始まった。こんにちは、皆さん。タタラチャンネルへようこそ。今日はなんと2回目の配信。しかもチャンネル史上でもちょっと類を見ないんじゃないかという 200,000 concurrents is fucking impressive. 告知の通り、今日本有数の国道 Especially like as, like especially at start. 邪魔しております。そして組織のトップであるお二方、海老名正隆氏と沢城上司のお二人から Hold 重 up. 大な発表があるとのことです。 Okay, so if Sawashiro's on the call though, this is actually a really good opportunity for him to like completely burn it down live on the channel. Like, it's live. It's live. There's a huge audience. Like, Sawashiro can undercut this. He will die. He will be tortured to death. Like, he will not make it out of this game if he does it. But he could do it. おい、すげえ注目っぷりだな。練習、何言い出すつもりだ？では準備できたようなので登場していただきましょう。よろしくお願いします。本日はお時間 But also, why would we give the Yakuza leaders a warm welcome, 清流 though? 会の海老名と申します。同じく清流会の沢城です。 Like こち on らの this チャンネル channel. にご協力いただき、本日このような場を設けましたのは他でもありません。 I'm listening. 登場会が水面下で復興を計画しているとの報道を受けて不安を感じておられる方々も多いことでしょう。そんな今、横浜清流会の立場をはっきりとさせていただきたいからです。清流会は彼ら登場会の復活に断固として反対します。それは同じ極道 No と real して surprise. 商売敵が増えることへの懸念 Nothing groundbreaking so far. いえ、違います。 Are they gonna announce the 確か dissolution? に現時点で清流会は極道組織です。それにここ最近は組員を増やしております。しかしそれらは全て解散のための布石です。解散？もう4年になりますが、日本の二大極道組織である東上会と近江連合が同時に解散宣言を行ったことは皆さんの記憶にも新しいでしょう。しかしその結果、元極道が社会にあふれ治安は悪化。挙句の果てに元東上会幹部が組の再結成を企てる始末です。はっきり申し上げて、あの同時解散は失敗でした。極道に携わる者として歴史的汚点というべきだと考えます。大解散を首謀した堂島大吾、渡瀬勝、そして荒川真澄、この3名は日本を混乱に陥れ、元極道者たちの人生をいたず This ら is に not what I 下 wanted to した hear him say. 戦犯であると私は断じます。海老名に話し合わせなきゃいけないんだろうけど、どういう心境で言ってんのかね。荒川さんの意思を命がけで継ごうとしているのにさ。
案外本心かもしれねえ。It's tough because this is their え。 public 当時 position. 沢城は大解散のことを知らされていなかった。蚊帳の外だったんだ。自分に相談してくれりゃもっとうまくやれたって気持ちはどこかにあるのかもな。歪んじゃいるが、こいつの荒川への忠義はかすかに負けちゃいねえよ。めんどくせえやつだな、こいつも。そこで私とこの沢城は現存する極道組織の中では最大規模である横浜清流会の責務を全うすべく真の極道解体を実現する計画を進めてきました。それはどういう内容なのでしょうか。現在の日本では元坊5年上皇が足かせとなり、Okay. 極道から足を洗った先に待っているのは事実上社会からの村八分、 That's 要は見 true. 殺しです。 Bars. 前回の解散はそのことをまるで考えていませんでした。 No, it didn't. そこで No, it 私は didn't. 解散後の組員を一人残らず社会復帰させるための支援プログラムを構築しました。それこそが第二次大解散、真の意味での極道の解体です。このプロジェクトは日本政府にもご協力いただけるよう Right under 現 the 在折 Uber 衝 Eats を進 sign. めております。政府ですか。それはまた壮大な話ですが。なぜ政府が関わってくるかをご説明しましょう。それはこのプロジェクトが日本の抱えるもう一つの課題も同時に Are 解 we 決 gonna する tie this to nuclear そ waste? の課題とは Fucking hell! 核廃棄物の処理問題です。原子力発電所からは日々大量の核廃棄物が排出されていますが、日本には処理場がありません。ひたすら廃棄物を溜め込んでいるのが現状です。しかし我々はこれらの廃棄物を引き受けて処理してくれる場所を見つけました。それがハワイの宗教団体パレカナです。長年慈善事業や環境問題に取り組んできたパレカナは核廃棄物にも対応できる処理場を独自に所有しています。辛抱強い交渉の末、パレカナは日本の低濃度廃棄物の処理を引き受けてくれることになりました。そして解散後の清流会組員を処理場の職員として雇用していただくことも確約済みです。核廃棄物の処理に加えて元坊の社会復帰問題まで解決ですか。いやー、確かにこれは重大発表ですね。 Yeah, I can't read those, but I'm gonna assume that it's generally た positive. だ本日このような場を設けていただいたのは何よりも我々清流会の誠意をお伝えするためです。ただいま申し上げた計画が机上の空論でないことを示すためには、まず皆様方の前で最初のアクションを起こすべきだと考えました。最初のアクションとは？他でもありません。本日ただいまをもって横浜清流会は解散いたします。解散準備を進めているというお話でしたが、今やっちゃうんですか？はい。そして我々は明日から新たな組織 NPO 法人として生まれ変わります。組織の名はブリーチジャパン。I'm gonna throw up. I'm gonna throw something out the window, and the something is me. Anything else? Anything else? Fuck! Jesus, like... Ah!
です。AG was in Bleach Japan. 何言ってんだよこいつ。 He was one of their top guys. ってことなのかな。というわけでした。 Like, Kume ran Bleach Japan in Ijincho, but I think AG ran it in Tokyo. では本日の配信は以上で続報をお楽しみに。何あいつ綺麗事並べて。まだ中にいるはずだ。出てくるの待つ？いや、ここから出てくるとは限らない。こっちから伺おうとしよう。 Yeah, they might as well have just called the organization Fuck Ichiban Kasuga in particular. Why, though? You know, we're gonna beat all of you guys. ほう、これは登場界復活を企てている桐生さんじゃないですか。自分たちの大解散が失敗したからって俺らを邪魔しないでくださいよ。 It's funny, Sal, we actually got that welcome earlier in this game. It was like 2 chapters ago. But it was also, it also felt bad. それともてめえの無様を世間にさらしてえのか。でかい口は目の前で叩け。電話で単価だ。無様なのはお前の方だ。おい、やれ。 I do like that he called him the little man in the phone. I want it, like, realistically, they opened the damn door, and now they're all going to die. But if they just kept the door closed, realistically, they'd have probably been fine. So you guys still think this is a good idea, yeah? All right. Close enough. You know, it's funny. We came to the Seiryu clan headquarters earlier on in this game. And I was like, oh, there's no way we don't leave here without a huge fight. Why, everybody? Next! And I was right. The only thing I was wrong about was the timing. Damn, Zhao really doesn't have any grapples? Well, whatever. Just hit this guy so we don't have to deal with it. I love this move. This is one of my favorites. Alright, buddy, you're up.
悪く思うな。力の差を見せて協力しちゃう。さてなんと出ますよ。任せて。ここは任せて。This is the power of those dudes who already beat the Amon clan for some reason. こいつは重いぞ。調子悪いぞ私は。脇が甘いな。 Steal from him. 結構調子いいかも。覚悟できてる？容赦しない。Really, Zhao? Really? どうした？暗いなよ。ありすぎ。 So barely anyone even got a chance to attack. 見とれないでよね。いい感じ。またいい男になった。まだまだ強い。素直に喜んでおく。大人の渋みが出てきたぜ。 I really like Sunhee is such a good attacker and Housekeeper is a more support-based role. And I can't wait to take her out of that job. But it's one of the only jobs left that she hasn't gotten to level 30. こっちだ。裏から回り込むぞ。I've done this 100 times, don't worry about it. 逃げ場もね。腹くくれお前ら。上等。蹴散らしてやりましょう。 Again, you in particular, you and Nanba are in so far over your heads right now. Like, there's no reason for you to need to be here. 俺の番か。協力しちゃう。私の番。 Like, beyond their pay grade doesn't even begin to describe it. 任せて。 Well, okay, glad we established that. 状況だけは買ってやるよ。 やっちゃうよ。 Oh, nice. I need those for weapon crafting, but I guess I also got a bunch from, like, pre-ordering. Wait. Hold on. 覚悟してよね。 俺の番か。 Why does it feel like I know this guy? 恥は知らない。 悪く思うな。 Arai? Did we fight him earlier? Did we fight him in the last game? 仕留める。ダウンと出ますよ。しのげるかね。 I mean, like, as party members, I have no complaints.
they're absolutely bigger badasses than anyone else we got. So like, their capabilities are not in question. This is just like some really big shit for them to be involved in for like some guys who just hung out with Ichiban in the last game. Oh, we got a mash. Not dead, by the way. Wait, what? How the fuck did he get over here? Throw the football! Yeah, football! It's big talk for someone who just got beamed in the face with a football. Get scrubbed! Ah! Scrub. It's like symbolic. Yeah. I see what I accidentally did there. Oh shit, they're rank 30. Essence of Cleanup Chasm. I don't know what that is, and we're going to have to see it. Rip the next couple of people we see in this game. I'll take it. Agility buff is more her speed anyway. Unfortunately, I can't do it yet. I gotta... Oh, okay, not you yet. Oh, shit! Oh, I didn't know I aggroed all of them at the same time. Well, fuck this guy. He's got a gun. Now's a good time. Realistically, this is how we ought to be dealing with this anyway. Oh, I forgot.
Okay, next time for real though. We'll use the new stuff. On you guys. You seem okay. Get out. Zhao doesn't have anything, so we have to just kind of do whatever, but... Kiryu also doesn't have anything, so... Oh, wait, no, Kiryu has pound mates. Let's see, Let's see our visual K friend. Delivery. I thought you shot this on a beach. That was dumb. I'm not mad about it. I wanted to be dumb. If there's anything I'm mad about, it's that it wasn't dumb enough. But that's okay. There's plenty of time. Okay, what the fuck is this shit? Please tell me more about the cleanup chasm. I must know. I'm listening. Okay. Oh, fuck off. Oh, that's actually deeply terrifying. Oh, I hate this, actually. Oh, they get torn apart by the fucking Royal Rat Authority. Christ. Oh, it was Nanba. That's why I can't find who had the other thing. The Royal Roomba Authority, yeah! I laughed at that, but I want you to know that I hate it. I would love to change everyone's jobs, but I can't until we're done here, so... What in the actual fuck is masked medium? I feel like we may have seen this earlier, because Tomy mastered this job, but... That's a goddamn JoJo reference! I swear. Do a re.
It was close enough, honestly. He did the pose where like there would have been a re with like the bend back and everything. That was fine. Oh, just everybody's just getting endgame equipment now. That's just where we're at. Sure. So, in this room, what we decided to take was a single hand grenade and a jacket. And I'm down for it. Honestly, the actual best items in that room. You're about to begin a series of battles. I've been in a series of battles. Oh, this is the wrong place. Okay. We leave from here. Honestly, not that many good memories here. これが見納めになるかもしれねえんだから。言葉の意味がわかんねえな。てめえみたいな小物に取らせてやるほどこの首安くねえつもりだぜ。その減らず口二度と叩けなくしてやるよ。 How long does he keep up the tough talk? Like 55 years at this point. 竜の首取ってこいや。おうやれ。 6 of them. Surely this will be enough. Says an idiot that doesn't know who he's dealing with. So we're gonna dance on it. Fuck, I should hit Majima with this. 力の差を見せてやる。やるのかよ。ほら来い。容赦しないぞ。合わせるぞ。目立っちゃおうかね。 Yeah, the thing that was in the room I was just in 10 seconds ago, and it was like, yeah, that'd probably be useful. That dude right there, that's a whole job in Helldivers 2. But also, yeah, like, sure. Why not?
It's a real job IRL, but you don't very often see it represented in video games. Have my lackey hand me the upgrade over the minigun. What was the point of that?あれをまともに受けるのはちょっと気が引けちゃうね。You know what? This feels like the most appropriate time ever. Dante, get in here. Delivery. 頼むぞ。派手に決めてやるぜ。No bullshit. I can see their parachutes. What the fuck, Dante? They couldn't give him one cool guy moment. Fucking name me one person who has ever gotten into a helicopter and survived. In a video game. Like, there is no greater death flag in a video game than getting in a helicopter. Cell, I fear I'm going to need you to be more specific. I say that, but like, that does sound familiar. I want everyone at home to know that, like, it's not that I'm, like, that into foot jobs. That's a really good move. It does, like, it does good damage, it's lightning elemental, and it lowers defense. And it's a grapple move, so it breaks through guard.
It's just really good. That's really all this is about. I promise it is. 見さらせ打ち抜くぜ目立っちゃおうかなほれほれやるのか暗いなよ No, look, I'm not saying anything definitively. I'm just explaining the reason why that move happens to come up as often as it does. If we're being completely honest, there are things that I could have Sun Hee do that I like better, personally. But, you know, they're not as good as this for gameplay purposes, so... But jobs it is. Retribution. You know, the nice thing about fighting someone who has a giant metal pole is that it makes it easier to hit them with lightning. What the fuck is a bullet of memory? まだ強くなれるとはな。大人の渋みが出てきたぜ。まだまだ強くなれそうだ。見とれないでよね。くそ、逃げた後か。バカが。海老名さんも沢城さんも Like fucking clockwork. 花からここにはいねえよ。さっきの配信はライブじゃなく録画だったんだよ。お前らはここにおびき出されたんだ。 Oh fuck yeah! ついでに始末 I forgot the final boss of Bad Dudes was on a も helicopter. し仕留め損ねても Cause it only took like 10 seconds to do. それはまあ外に出ればわかる。桐生、もうお前に安住の地はねえぞ。沢城たちがいないんなら長いは無用。行きましょう。ああ、だね。すっげえ、さすがに死んじゃいねえよな。これ全部桐生がやったってことなのか。なんだあいつら、ここがどこか分かってんのかよ。いや、順番にマスコミもいるのか。 Doesn't matter, got clicks! あの門をまたぐとはな。あ、桐生だ。じゃあやっぱこれ桐生がやったのか。すげえ。清流会が解散計画出した途端殴り込みかよ。いかれてんぜ。Well, I bet the Daidoji are going to be really pleased. Meanwhile, それでは日本の核廃棄物を引き受ける決断をしたパレカナの教祖ブライス・フェアチャイルド氏とは一体どのような人物なのでしょうか。he's a cult も leader. ともとパレカナという教団はボランティア団体としての側面が強くてですね、それがブライス氏が代表となってから慈善事業により一層力を入れています。ブライス氏は常々全てのよるべなき者によすがおうと訴えており、今回の決断 That's も really 核廃棄 hard 物 to という read. よるべなき者を受け入れたという見方ができるのではないでしょうか。やれやれ、すっ
I missed you, Yamai. 何よりラニの命が危ねえ。一刻も早くネレ島に乗り込まねえと。だけどどんなに探してもネレ島なんて。 Actually just clicked on it. Actually just clicked for me that Dio's voice actor pulled a yada yada. Like, had to shake that a little bit. 図書館も当たってみたけど、そこでもわからなかった。島の場所が分かったところで意味がないよ。教団の船か許可を得た船以外は沿岸に近づくことも許されないって話さ。あそこで何が起きようが世間には知られないんだよ。Well, you know what that means. ブライスのブラックボックスってわけか。It's time for a Halo drop. じゃあもう探しても無駄じゃねえか。またそういうこと言う。いや。Cell, happy to report that lady's a fucking champion. 一番まで。いや、探す先を変えてみるのはどうかと思ってよ。ネレ島じゃなくて。She's not in the party because she thinks we're a bunch of fuck ups. And she's not entirely wrong. 埋蔵施設を建設するような島が自給自足で暮らしてるとは思えねえ。島じゃ手に入らないものはこっちのハワイ本島から調達してるはずだろ。その船に忍び込めばネレ島に行けるはずだ。物資の輸送船か。確かに離島には必要不可欠だな。そういえば昔そういう船が行き来してるって話はブライスから聞いたことがあるわ。 It's hard to believe どんな船でどこから出てるかまでは。 that over the course of several decades of this place existing, nobody has noticed that they get fucking giant freighter cargo ships. だけどその船がパレカナの名前を表に出してるとは思えない。 Well, no, that would be fucking stupid. 興味本位のジャーナリストが忍び込みかねないからね。きっと他の船に偽装してるはずさ。任せとけって。ダチがマリーナで働いてんだ。古い仲だし、そいつに聞きゃ怪しい船がわかるはずだ。頼もしいじゃない。ヤマイ、あんたここでアカネさんをかくまっちゃくれねえか。ブライスはアカネさんのこともまだ狙ってるはずだ。もう一番、こいつのことそんな信用していいのかよ。こいつが茜さんをパレカナに差し出すかもしれねえぞ。大丈夫だよトミー。そんなことにはならねえ。どうしてそう思う？富澤君の言うことはもっともだ。そのばあさんを差し出せばここら一帯の支配が約束されるからな。Yeah, the fact that you're even admitting to that. でもあんたはそうしねえ。だってあんたブライスが嫌いだろ。あんたは嫌いなやつの嫌がらせに全力出すタイプ。You can see the wheels turning. よくわかってらっしゃる。Low bar, honestly. ちょっくら行ってきます。気をつけて。よし。茜さん、前よりなんか打ち解けた感じじゃねえか？そうか？ Oh yeah, so the badass tattoo artist lady in the do-rag, she knew where the mom was. Like she was the informant who was like put us through our paces and like tried to make sure she could trust us. And then she was like, all right, I'll take you to her. And then it turns out they were just hanging out on a yacht.
And we were like, let's bring them back to the mainland. And I was like, why would you do that? The boat thing is working. You should leave them on the boat. Why would you bring them back to the island where there's like several thousand hardened criminals constantly looking for her? But we brought her back anyway, and then she was like punched in the face within like 30 minutes of arriving at the hideout. 親子っていうにはまだぎこちねえけどな。ま、時間はあるさ。気長にやりゃいい。かもな。 Do we have time? Because I'm still not convinced that she makes it to the end of this game. She's too nice, and her death would be too tragic. This... I think this one's too far. There's... I think this is a level of tonal dissonance that just... that I can't accept. What? Also, how the fuck are they S rank? They're broke as shit. What are everyone's jobs? Host, chef, samurai, kuno. Yeah, it's fine. Oh, wait. Get the good sword. I gave it to Zhao. I actually might fuck around and try to see if I can't make a better weapon for Host. Or at least see what I need for it. Like it was fucking meant to be. I'm just gonna ignore the fact that the bottle looks ribbed. We're gonna not talk about that. It's fine, Cell. She's a professional. Bacchanalia? I assume that in some roundabout way refers to, like, obsession with alcohol, but that's a new one to me. Pour everything into it. Let's go. Oh, that is everything. Alright. Pull it back. You know what? That's a good number of upgrade. Prince of Star Knight plus 33. Let's go. That's the same cutscene. Alright, let's see what we got here. Current attack, 112 and 128. Let's bring that up to basically double. Yeah, no, Bacchus comes up a lot. Starting with the drunk guy in Zero, who teaches Kiryu how to box. But also,
is the name of the bar where Kiryu finds Haruka surrounded by corpses and holding a gun for the first time. That's how they met. It's fucking dope. Let's go. Blunt attacks. Oh, that's interesting. That's really interesting. Make your Tagic pull from magic instead of attack. I'll keep that in mind. I think I'll just increase basic attack. Alright, that's good for now. That makes me feel a lot better walking around Honolulu with $1.5 million in my pocket. I'm basically Mr. Shakedown. Yeah, no, Dionysus showing up is completely plausible. Yo, we got a big boy! Yeah, you go get it, big boy! Unfortunately, Cell, I think it probably is. Oh, shit. Okay. I was wondering why we didn't get, like, an instant, I was wondering why we didn't get the opportunity to do an instant, finish. And it's because they have, increased the level of these guys. Oh, was he really? That's completely believable. What are you looking at? Are you guys all wearing good armor? Hero armor, chef coat. Yeah, really good armor, actually. Like, really, really good armor. Okay, cool. Cool, cool, cool. It's not a show, shit. It's not a show, shit. They later named that bar Bantam, and I do not know why. Literally not even close. What am I even doing on this fucking beach?
怪しい輸送船？定期的にここに来て荷物を大量に積み込んでいく船だよ。何か心当たりねえか？ I can't believe I kept that one. 久しぶりに会ったと思ったら変なこと聞くな。探偵でも始めたのかお前。こっちは急ぎなんだ。 No, but I am 心当 working たりある with のか one. ないのかどっちだよ。まあそういう船は一隻だけあるな。昔から半月に一遍来るやつで。 Showed up this morning, did it? マジか。今も止まってるのか。 That's highly 止まってる convenient. よ。船員は出払ってる And みたいだ。 it's empty. そいつはタイミングがいいぜ。案内してくれるか？いいですよ。こっちです。 This is going entirely too smoothly. これでビンゴなら大したお手柄だぜ、富澤。ま、俺はこう見えて顔が広いんでね。 Oh, we're getting stabbed in the back again. あんた、トミーの古いダチなんだってな。Did you see how Tommy, like, hesitated and kind of hung back a little bit? He suspects. He suspects, and he's right. That, like, he's kind of aggressive, and he's like, what are you, a cop? And then he just answered affirmatively to every single, like, everything we asked of him. Like, oh, is there a boat like that? Yeah. Oh, it's here now? Oh, cool. And it's empty? Oh, we can see it? All right, great. This is going way too smoothly. We're getting set up. Oh, nope. まあでも同じ日系ってだけの腐れ縁ですよ。うるせえ。そりゃこっちのセリフだ。それにこいつとは随分久しぶりに会うもんで、春日さんの方がこいつのこと詳しいと思いますよ。顔が広いのと仲がいいのは別の話みたいね。結果オーライなら何でもいいだろう。高田さんよ。はい。なんで俺の名前知ってんだ？ Oh, shit! 確か自己紹介してねえよ。お！高田？どうなってんだ？悪魔よ。聖なる炎に清められんことを。まさかお前らもパレかな？マジかよ。我らにネネシンの加護があらんことを。 Everybody is Polygona! I don't know if I'll sue you is the right introduction to this. Have a bench. You know, I would summon Kaoru, but I feel like that's Kiryu's right. So instead, everyone remember to hydrate. Yes, as it turns out, the Japanese space laser is your reward for winning an Animal Crossing. Kozu これが俺の真骨頂よ。また成長しちゃった。吸収が早いのよね。高田お前、いつからパレカナに？ I think the thing with Polygona is that, like,
You never don't join them. You're kind of born into it and then indoctrinated from, like, birth. パレカナの教えはハワイの隅々にまで浸透しているのだ。そして俺のように栄誉ある白に選ば It's れ some た fucking 者は MGS2 shit. 来るべき時に備え、あえてこの汚れた町に身を潜めているのだ。お前が白だ？白に選ばれてネレ島に渡ったはずの信者を町で見かけたって話。養護施設のデイナさんもしてた。 Yes, I do actually. ブライスにとって白ってのは洗脳済みの信者って意味でしかないんだろう。いつでも都合よく扱える駒だってのか。ふざけやがって。ブライス様の号令は下った。Actually, yeah. 俺たちはもうどこにも逃げられない。Throwing Shura Pipi into this ネレシンの御心のままに is actually really appropriate. おい、高田。なんだよこれ。多分自決用の毒を仕込んでたんだ。ブライスはここまでさせるのかよ。てめえの都合のために何も知らねえ人たち。 So, the words death cult get thrown around a 警察に見 lot. つかったら面倒だ。まずはここから離れよう。 But this is an actual death cult. ネレシンさんよ、頼むぜ。こいつを天国に連れてってやってくれよ。Don't worry, she can't hear you. Yeah, it feels like it was just sort of a regional, like, naturalist religion that may be, like, based in sort of historical, like, more ancient, indigenous worship. And then a white dude showed up and was like, I could make money off of this. Well, let's go back to Yamai, I guess. Huh? But first... some more dudes. Honestly, bring them. Listen. Listen. Okay? I'm all for the non-violent, or, you know, at least not non-violent. Definitely not non-violent. But the non-lethal method of dealing with these goons, where you just kind of beat them down, and then they're like, oh, I'm so sorry, I won't do it again. It works. It's worked well enough for Kiryu. He gets the job done. However, for a bunch of unreformable death cult members who pose a danger to, like, not only themselves and others, but also international stability. If we gather them all in one place, and then beating them in a fight is all it really takes for them to fulfill their like, cyanide capsule orders, at least we can thin the numbers a bit. I'm just saying, like,
I don't want them to bite down on the capsule. But if they're gonna do it anyway, you know, at least they're... At least that's a problem that's been, like, permanently dealt with. And we don't have to worry about, like, the second or third fight. Or them leaving the fight and then killing a bunch of people later. Like, sometimes they just gotta go. What? Now, in this case, I know it's not their fault. But I don't know how much therapy is going to help with, like, reversing 40 years of brainwashing. I'm no expert on this. I'll sue you. So, like, maybe I'm big wrong about this, but I'm just saying. Get fucking tennised. Cell, it's not the first time. I don't know if you were here earlier, but there was a sequence in which Ichiban was arrested and in a police station, being escorted to a cell, and headbutted the dude that was escorting him, and then ran out the front door of the station in handcuffs, with a bunch of cops chasing him on foot and telling him to stop. And it's maybe the least believable thing in the entire franchise, because there is no universe in which he does not have 13 bullets in his back and 4 in bystanders. So these guys, though, gotta keep moving. Hey, look, more cops. That is like, okay, if they all did the poison capsule, the cyanide capsule, that's 2 dead cops and a bunch of other dudes just sitting in front of us. Maybe that's the case. Okay, well, okay, we're running from Bryce's men. This is a very stressful and tense moment in the game. If we don't hurry up, they might catch us. Take a walk, asshole. Hey now. Hold on! These guys are called Polycana Zealot, but they're just like... They're bouncing around like the fucking breakdancer guys, which is actually really funny to me. Moving on. I understand what they're going for. It feels like that's probably on purpose. And what we're getting at here is like...
essentially all the dudes you've been dealing with up to this point, like, a ton of, if not all of these dudes, are just Polycana dudes. Stab him! I mean, no, don't kill them. That would be bad. Got something to say? Nope. What's with the side eye? What's with the side eye? Damn, can't a guy ride a Segway down the wrong side of the street, for God's sake? Go cry to your mom. 行くぜ。任せといて。You think I'm stupid? Kinda. But I don't think it's your fault. You're a victim of circumstance. 行くぜ行くぜ。 And by circumstance, I mean like, you know, systemic disadvantages leading you to organizations that claim to have your best interest at heart, but are actually just preying on you because you're vulnerable. What are you staring at? What are you staring at? But like, that's not the same as like stupid. That's just, you know, disadvantage and taken advantage of. 任せといて。調子がいいぜ。 Moving on. Alright, so game is funneling me in a very specific direction for what I can only assume is a very specific reason. I guess this is that reason. Don't make a fool of me. 全力で行くよ。俺の番だ。ビビってんのか。 This is fine, but I just want the Barracuda battle theme. Get in here, you shit. Little more, a little more, a little more. Good. Boy. Time to go. I have a bad feeling about the main road. Let's cut through the front of Crystal Aloha, get to Little Japan from here. The kind of guys are locals. The district with more tourists should be safer. That feels like a good idea in theory, but then actually not a good idea at all in practice. Wait! Get ready for this! Oh shit, a Sujimon raid just spawned. Ash, I'm actually, like, not even... I don't even disagree. Like, it feels like we're building up to just, like, a big-ass wall of people.
Oh man, I fucking don't want to talk about Bleach Japan. I'm so fucking upset. Take a break. I'll sue you. Ah, shit, he hit him. It's fine, hit him with friendship. I ain't got time for this shit. Is there a problem? Guess I'll skip the gym then. さっさと始めようぜ。全力でかまって。ご苦労だ。だな。Hey, you. Go cry to your mom. 準備はできてるぜ。全力で行くよ。Really? I mean, fine, I guess. What is going on? So all of a sudden, we've decided that, like, evasion is too high. Good shit. Good shit. Well, that fight was more annoying than it needed to be. This ain't a show, dipshit. Wait, can we cut through here? I thought this was a dead end. What are you? I'll sue you. 行くぜ。全力で行くよ。はあ。これはどう？やるぜ。また成長しちゃった。Oh yeah. You can just go right underneath. It doesn't really show up that way on the map, but you totally can. It's not a show, shithead. Get wrecked. Now that I see it, it's very clear to me, but like anytime I actually like anytime I actually see that spot on the map, I'm like, oh, I can't go that way. Wow, get mocked. What? Nowhere to run. やんのかこの野郎。全力で行くよ。覚悟。これはどう？ほら。ぶちかます。ほら。俺の番だな。攻める気だ。Yeah, that'll work.
The way they've set up this whole, like, escape through the entire city sequence through, like, a specific set path. It reminds me of Yakuza 0, actually. What do you want? What do you want? What do you want? When they put the hunt out on Kiryu Run on home to mama. for not turning himself in. It feels like that. Oh, hi. Hello? Say the Oh. show, dipshit. Yeah, I guess we can... Wait, where are we supposed to go then? Oh, I guess up this way. Well, then cut me off here. If I can't go down this way, like, make me go up there. Whatever. It's fine. It's not a big deal. What's with you? Say the show, dipshit. What's with you? What are you looking at? What are you staring at? What are you staring at? I'm gonna crush you. What was the name of the guy that we ran into in 4? Who was like acting like he was like the mastermind all the time, and he's playing 40s chess, and he's like 5 steps ahead of everybody. And like every single time it would turn out that he's not at all in control of his situation. Get out of my house. Like, he's trying to pull the double cross, and his bosses are fully aware of it and just letting him do it for as long as it benefits them. He's one of the early game antagonists, and he has this really smarmy, like, I know more than you, like, feeling to him. But then, like, every single one of his schemes blows up 100% in his face. I don't think he was a cop. I think he was one of the Yakuza. And it's like, it's sort of difficult to tell, it's sort of difficult to tell who his, like, who he's working for and what his intentions are. And when it comes down to it, he has a bunch of schemes where he's trying to get in with people by, like, pulling some double, triple crosses. But he's, like, not subtle about it at all. So everyone who's working above him is completely aware of his movements. And every time he tries to show his hand, he gets just, like, slapped in the face. Hey, Coder, we are still having to fight some guy who's running everything. He's some white dude cult leader, and we're having to fight all of the cult charges who are like... Basically, the cult has a bunch of sleeper agents, and they're just regular people and business owners and cops and government officials, and a bunch of them are showing up to fight us because, you know, we're a problem. Red Jacket sounds right. I don't remember his name, though. He's running everything. Apparently, he has a shady backdoor deal with the Japanese government to dispose of nuclear waste somehow. And we've established that they're all death cult people who, like, if you get them in a situation where they lose a fight and have to give up information, they'll just pop the cyanide capsule. So now, like, we're running through, and basically the entire city of Honolulu is on our ass right now.
Which isn't really a concern because we're like 15 levels higher than all of them, but still. Huh? Let's hide out in the shrine. Hell, trespass inside a temple? What the hell? We've already pissed off one god today. They'll be cool with it.ちょっとピンチじゃない私たち。まさかここまでブライスの支配が及んでたなんて。That's kind of the theme of the game, honestly. ああ。けどよ、なんで今なんだ？ん？俺たちはラニがもうネレ島に連れて行かれたんだと思ってた。でも、もしそうならブライスが信者をけしかける必要はねえんじゃねえか。俺らはネレ島の場所も島への船も見つけられてねえんだ。それもそうだな。もしかするとラニはまだホノルルシティにいるんじゃねえのか。ありえるな。これからラニを連れて行くって状況ならパレカナにとって重要な局面だ。だから唯一の証拠になる俺たちに隠れ信者ってカードを切った。 That's smarmy shit. いい読みです。さすがですね、春日さん。This fuck yo! 声はもう少し抑えた方がよろしいかと。半純義。But why? 来てたのか。どうも。こんなに太陽を浴びたのはいつぶりでしょうかね。はじめましてお二方。半純義と申します。日本でコミジュルという組織を運営しておりまして、春日さんとはその縁で。敵じゃねえってことでいいのか。そうみたいね。以後。It's a long story. Really, really long. We're not going to tell it. Jungi brought a laptop. ああ見えてなかなかおせっかい焼きなんですよ。ソンヒは偉人町で桐生さんたちをサポートしてるんだよな。ええ。あちらには Yeah, that dude that I put the link to, like, he acts like he's in control of every situation and he's never in control. And it's hilarious. そうだったのか。だったらすぐに会いに来いよ。ソンヒが私に命じたのはネレ島への移動手段を解明することです。つまり俺たちが今探してる Every single person plays him for a chump. ええ。騒動の舞台がネレ島に移れば春日さんらは完全に手詰まり、そうなる前にパレカナの移動手段を抑えようというのがソンヒの命令です。まさに今そういう状況よね。それで輸送船を突き止められたのかよ。こちらを見てください。某国の人工衛星をハッキングして撮影した衛星写真です。こちらがネレ島です。I wonder where the nuclear waste goes. 昨日撮影された写真ですが、ネレ島の港から一隻の船が出ています。時間を進めてこの船の行き先を追っていくと、向かった先は我々のいるこの島です。船の形状から見て物資調達の輸送船でしょう。ただし今回に限ってはラニの移送が目的と思われます。この船は今どこに？ホノルル湾の西にある崖の中に姿を消しました。おそらく上空からも見えない崖の狭間にパレカナの船着き場があるのでしょう。それ以来船が出てきた形跡はありません。つまりラニはまだ移送されていない。 Holy fuck, it's chapter 13 and we're about to get a new 早速ここ character. に行こうぜ。ラニが船着き場に連れてこられるのは間違いねえんだ。そうしたいところですが、高さ200メートル、傾斜は90度に近い崖です。Chapter 13 party member. 専門家でもない限り、 Okay. 降りるのはまず不可能でしょう。だったらパレカナはいつもどうやって物資を船に積み込んでんだ？陸地から船着き場につながる隠し通路があるはずですが、どんなに衛星写真を調べてもそれらしい道は見つけられませんでした。
おそらく地下通路なのかと。地下通路。あ、どうしたちいちゃん。前に私一人で第5地区に入ったでしょ。 I do remember that. 俺から身ぐるみ剥いだすぐ後の話だよな。 Let's keep bringing that up. その思い出し方はまあさておきあの時第5地区の地下を通ってドワイトのホテルに連れてかれたんだけど、 Yes. ホテルとは反対の方向にも地下通路が伸びてたの。あっちには何があるのって聞いたら、バラクーダのやつが俺たちにはあまり関係ねえって。その時は大して気にしなかったけど。もしかするとそれが船着き場につながる通路。ブライスがバラクーダを操ってることを考えるとその可能性は高いな。ってことは俺たちまた第5地区に入るのか。あそこは敵の渦中ですね。 Tell me you've been there once. だって今や街 We're gonna eat shit everywhere in town. 隠れ信者か。畜生。行くも地獄、戻るも地獄ってわけね。同じ地獄なら気合い入れていくしかねえだろ。そうこなくっちゃ。 You got away with a bruised rib? どこにいようが手強い敵と頼もしい仲間を同時に引きつける。実に羨ましい。できりゃ敵は勘弁してほしいんだがな。ところでおめえ、パレカナの船が解明されたからって日本帰るつもりか。まさか。お邪魔でなければ Of 私も course ご you 一緒 would. させていただけますか。当たり前よ。その言葉を待ってたぜ。It is so ridiculously late for this. Like, absurdly late. 春日さん。 Unless there's like 10 more chapters. Which I doubt. なあ。 We are in Hawaii. That does look like I would die of heat stroke in that. It's time for June Gihan Hawaii beachwear. You stand out like a sore thumb wrapped in a garbage bag. Oh, he doesn't like it though. Alright, let's get you some new threads. Anaconda then. Oh. Let's go now. Oh, fucking just... We got more of these now. I'm gonna do them in my own time. I have to pee. I'll be back in a moment.
Okay, let's go to the mall and nowhere else. Honestly, the side conversations with the characters are admittedly fun. But... not so much, though, that I'm going to spend an hour hunting them all down. Well, not on stream, at least. I would very much like to get to Unicorn Overlord before it is 3 months old. As it is now, we're still within its first week of release, although, you know, I did admittedly skip on its demo. Oh. But that doesn't mean I won't probably clean some of this up in my off time. All right. Clothing, let's go. This is a souvenir shop! Let's take a look. Ooh. Eh? Adachi, we've already had the conversation with you about fashion. Nandato? Everyone shut up. Sonny, what do you think? Eh? Chotto! That's correct. Easy to move in and inconspicuous. Fabric that breathes well. Oh. Oh. Eh. It's immaculate. What is this fucking Nomura chest zipper pocket? This is in fashion. Yeah. Says the 60-something-year-old man. This was quite enjoyable in our race against time. What? It is relatively inconspicuous. Huh. I've never seen that before. And probably wouldn't use it. But then it's essentially beachwear, and I mean... Oh. Not bad. Yeah,
Yeah, that honestly makes sense. And I'm looking at it and thinking about it in terms of, like, overall practicality, not practicality in that specific instance. So it tracks. It also tracks that I wouldn't have seen it before because, you know, you basically have to threaten me to get me within range of a beach. Oh, yeah, Dachi hasn't been to District 5. Oh, boy! Oh, boy! Dude, you are gonna get ready for some shit. Ah. Last time I was near a beach. It's more recent than you'd think. I mean, I could have been at one in Korea within, like, an hour if I wanted to be, but I never wanted to be. I was at one in Traverse City, but that was, like, 10 years ago. And that's also a, you know, a Great Lakes beach, but still a beach. It was also early May in northern Michigan, so it was, or like mid-May. So there was like snow on the ground as we were going up there. Which is why the beach was okay. Not in Germany. Technically, when we went to Boston, like, we were near the harbor? Yeah, it was nice. A nice, cool beach is actually acceptable. I don't mind that. Also, because it wasn't scorching and nightmarish, it was also not crowded. A harbor is not a beach, but, you know, it is coastal. So, like, in the sense that it is near water. I'm reaching here. Yeah, I tend to try to avoid them. Where are we going? We should expect trouble. Yes. Oh, shit! Hey, yeah! Chitose! We never did her last drink link, and should probably do that. Let's talk about how many people's lives you ruined. Including mine. Yo, ちーちゃん。どうしてる？うん、ちょっと。ねえ、今少し話せるかな？ Yeah, we should probably talk. ん？それ、もちろんいいけどよ。どうした？顔色悪いな。We needed to have this discussion. それが私のジーヤの件でね。急に連絡が No, 取れな not くなっ this ちゃったの。富士宮家のジーヤさんだよな。連絡取れないって。電話がつながらなくて、スマートウォッチの GPS も電源入ってない。今まで一度もこんなことなかったのに。もしかして自分の部屋で倒れてるとか、発作が何かで。Ichiban, what are you doing? ジーヤはホテルに住んでるんだけど、電話してそこのホテルマンに様子は見てもらった。部屋には特に異常なくて誰もいなかったって。
となると、もしかしたらジーヤ私を探そうとして何かトラブルに巻き込まれたんじゃないかなって。ほら前に私が第五地区に出入りしたことをジーヤが聞いて心配してるって話したでしょ。そういや、Fucking ジ Jeff! ェフから聞き出したんだっけ？ジーヤさん、いつの間にかジェフとダチになってたんだよな。そうそう。なら待てよ。ジェフならジーヤさんがどこにいるか知ってるかもしんねえぞ。うん。今一番と話してて私もそう思った。ならとにかく行ってみるか。ジーヤさんの無事が確認できりゃ、ちーちゃんも安心だもんな。ごめんね一番。私迷惑かけてばかりで。We're really actually not going to talk about how your VTuber channel ruined the life of me and everyone that I know. ジーヤさん、毎日あそこで食ってたんだっけ？ I mean, I know it like wasn't really your fault, but we still should like hash it out. よー、ジェフ。俺のこと覚えてるか？ He does not. ああ、覚えてるよ。一緒にいる姉ちゃんも。あんたら派手に第五地区を騒がせたって。さあ、そんな話もあったっけな。それより、ちょっと聞きたいことがあるんだ。当ててやる。また人を探してるってんだろ。気味悪いな。なんでわかったんだよ。 Well, that's the only reason people come to 最 him 近 for その手の話が多くてな。人を探 He した is いのは Jeff is a あんただ big けじゃ dude. ない。ほら、今こっちに来るあの人もそうだ。Punchable face? あれ？おい、ちょっとじいちゃん。あの人ってもしかして。ジーヤ？千歳様、ようやくお会いできました。やっぱりそうだよな。でも、I think Chitose got set up. 千歳様はジーヤにお会いくださらない。会うためには策を講じる必要がございました。策？いかにも。老執事が突然音信不通になり、スマートウォッチも電源が切れてしまった。そんな時、千歳様が何を考え、どう動くか、それがわからないようで、執事は Well played, G-san. 案の定、私ごときのために千歳様はご自身で足を運んできてくださった。じゃあもしかしてずっとここで私が来るのを待ってたの？可能な限りは。私が不在の時にはジェフが千歳様の居所を追ってくれる手はずでした。ジェフが？なんでそこまで？こんなお年寄りに心配かけるもんじゃねえぞ。俺はすっかりこの人を気に入っちまってね。いつも来るたびに俺のタコスをうまそうに食ってくれるんだ。で、彼が大事にしてるおてんばなご令嬢探しを少し手伝ってやろうと思った。もしここにお前さんたちが現れたら、絶対逃がさねえように手下も待機させてな。え？あれ？おい、なんだよ。みんなさっきだっちゃって。Yeah, actually, why though? こいつらもじいさんのことが大好きなんだ。タコスが好きで金払いもいい。おまけに80近い今もめちゃくちゃ喧嘩が強え。ジェフから話は聞いている。千歳様を血眼になって探していたもじゃもじゃ頭の日本人。それがお前のことであろう。え？あ、そりゃ確かにそうだったけど、今はほら仲間として一緒にいるだろう。富士宮家ご令嬢をたぶらかした知れ者。申し開きは仕置きの後でたっぷりしてもらおうか。覚悟しな兄ちゃん。このじいさんはすげえぞ。そこらのチンピラなんてみんな子供扱いだ。なんせ若い頃はクマも投げ飛ばしてたんだからな。おお、その話
完全に受け入れてんだ。 Made friends with 疑 Chitose. う理由がね。 I'll そ kill ん you. な話はいいんだよ。ジアさん、俺はあんたとやり合う気はねえ。てか、なんか俺のこと誤解してません？そうだよジーヤ、一番は私の仲間なの。少し落ち着いて。恐れながらジーヤは千歳様が心配でなりません。どんな口車に乗せられたか存じませんが、かような男を仲間などと。多少手荒になるかもしれませんが、千歳様にも目を覚ましていただきます。ジーヤ私の教えた護身術、ちゃんと覚えておられますかな？久々に稽古をつ I けて do 差し上げま remember しょ the うか。 self-defense techniques. ちいちゃん、なんか聞いてたイメージと違う。 But I'll have you know I've also been working as a dominatrix, so I have some new そ ones れ as はあい well. にくだったな。このジーヤ、千歳様に危険が迫った時はいつでも修羅に戻ろうと心に決めておったわ。よし、行けじいさん。俺らはあんたの味方だ。頑張れよ。このボケがさっさと始めようぜ。Okay, to be fair, dressing up like a sleazy host is not helping our case. His name is literally just Gramps. Well, 相手してあげる。 hey Gramps, is it your birthday? ハッピーバースいつでもどうぞ。かかってこいよ。任せといて。Fucking trash. いい調子だぜ。 Ooh, that's good actually. That's the base equipment for なんという、まさかこの私 Yeah, everyone refers to Ichiban's hair as Strubby. 大丈夫かい、ジーヤさん。Which I guess I do め kind ちゃ of くちゃ get. 強かったけどよ。もう年なんだから無理しないでジーヤ。私のことなら心配ない。確かに私がお教えした技はよく覚えてくれてましたな。ずいぶん腕も上げられた。Hey, Flint. 安心して見ておれましたわ。なあ、ジーヤさん。俺はちいちゃん、いや、千歳さんをたぶらかしてるわけじゃないんだ。Nice save. 縁あっていろいろ助けてもらっちゃいるが、妙な企みはね。そうですか。では今すぐに千歳様の前から姿を消していただけませんか？ No. いや、それは。ジーヤ、ごめん。それだけは無理。私は一番たちを裏切ってひどい目に遭わせた。だから何としてでも償わなきゃいけない。私の方から一緒にいたいってお願いしてる。ちいちゃん。 Wait, are you only staying with us as an apology? あなた様はハワイで何をしてるのです？何をって言うといろいろあるけど、あ、そうだな。全部 We're ひっ gonna くる look めて past 一言 that で言え typo. ば It's okay. They've done a good 巣 job. 立ちの真っ最中ってとこね。巣立ち？それは富士宮家からの。家には言えないようなことばかりしてる。ジーヤにもね。ごめん。なるほど、そうですか。でしたら何よりです。我々が千歳様をお支えした日々が
実を結んだというわけですから。教育とは子供を独り立ちさせること、そして自分の道を自分で選べるようにする I こ don't think the rest of her family probably thinks that. と。もちろんもっとお世話して差し上げたかったと寂しくもありますがな。ごめんねジーヤ、いっぱい心配かけて。それと今までずっとありがとう。私などにもったいないお言葉です。ぜひご当主にもお聞かせください。あの方も千歳様のことを案じておられます。父にとって私はお飾りでしかないよ。家族は富士宮家当主の引き立て役、円満な家庭を持つ偉大な経営者を演出する小道具の一つ。ずっと見てたでしょ。 No, も that's しか not してそ true れ though. は家族写真のことですか？毎年大掛かりな人 It 数で撮 probably 影 is して true, い but た。 we're gonna say that it's not. そういえば千歳様はいつも CM じゃあるまいしとむくれておりましたな。そこまでやった写真にも父はしつこく修正を入れる。あの人のやることは一時が万事全部そう。まず第一なのが自分と富士宮の看板で、それ以外のことは二の次三の次。見栄えを良くするためなら加工も捏造も厭わないでしょ。あの人がそんなんだから。ちいちゃん、そんなんだからタタラチャンネルとやらに富士宮の暴露動画を上げられてしまった。実は先頃ご当主はそのタタラが誰なのか。 What? That's crazy. The only person who would have known? それは富士宮の深い内幕に接しうる身近な人物で、かつご当主やグループに敵意を持つ者。へえ、そりゃ一体誰なんだろうな。Ichiban, just leave. ご当主は Just もし just 自分の leave. 思う人物が You're not そ helping. のタタラであるならば、暴露動画が世に出されたのもご自身の身から出たサビであったろうと。父が自分のせいだって。タタラを So 敵 that 対 right させた there is why we had to 心当 wait た until り now. はいくつもある。そのことにやっと気がついたとのお言葉でした。以来私の目にはかつてないほど憔悴したように見受けられましたな。もちろんグループのダメージが大きかったせいもあるでしょうが、果たしてそれだけか。なんでジーヤ、そんな話をなんで私にするの？確かにそうですね。千歳様に言ってもせんない話でございました。ただ私が言いたいのは、ご当主と千歳様にはまだ話す余地があるということです。You know, お互い言いたいことがあるのに口を閉ざしていれば雪解けの機会も逃してしまいましょう。 thought かもね。それを伝えたいがため I に kind of thought 私は that her family was going to end up being like a major player in 顔 the を合わせて core 話し plot. たかったのです。じゃあそのついでにまた護身術の稽古をつけてくれたわけ？恐れ入ります。俺の顔に何か？あなたがどこのどなたかは存じません。しかし先ほど拳を交え裏表のない人間とお見受けした。 Yeah, quite the contrary. 今は He's very 詮索 bad する at こ it. とを控えます。ですからどうか千歳様のことよろしくお頼み申します。分かってます。お任せください、ジーヤさん。結構
ではあともう一つだけあなたには言っておきたいことが。はい。 He's great with people, but not because he manipulates them. It's his sincerity and simple honesty that gets people on his side. 夢夢お疑いくださいますな。そうでしたか。これは失礼しました。では。よう、日本の侍ってのはきっとみんなああいう人たちなんだよな。 Let's not talk about samurai again. どうかな。実は俺も侍には会ったことがねえんだ。日本人のくせに釣れないね。So they couldn't let us do part 5 of that until after we know that Chitose is Tatara. また私迷惑かけてばっかり。いいって。とにかく今回はジーヤさんが無事で何よりだったよ。けど元気な人だったな。あの年であんなに強えなんてよ。自慢のジーヤだからね。一番がそう言って褒めてくれるの嬉しい。ちーちゃん。 So yeah, I really thought the Fujinomiya family was gonna end up being like a big part of this. But it turns out it's just her kind of personal, そりゃあね。 emotional 私はエイ development ジのスパイ story. だったことをずっと隠してた。みんな水に流したって言ってくれるけど。 Okay, now we're talking about つけ it. なきゃって思ってる。ちーちゃん、あんま一人で抱え込んで思い詰めるなって。 すぐ近くに最高の仲間が揃ってんだから。うん。そうだね。一番。な、だろみんな。ああ、当たり前だ。二人だけでこそこそ大事な話すんなって。まったくです。何？みんな乾杯する気 Junki, 満々。 you just got そう here. いう時は俺も呼んで You くれ don't な even くて know も what the fuck anyone is talking about. あんたはさすがに関係 She's ない like, だろ。 I'm here too. まあいいじゃねえか。来るもの拒まずだ。だろ？たく、分かったよ。お前はいつもそれだ。理解できてきたな、富澤。お前なかなか To be fair to Jungi Han, as a hitman and informant, もちろん、千歳さんも。 on his list of likes and dislikes, それじゃあまあ。 he really likes being told information, おっしゃ乾杯。 and he really dislikes not being told information. Doesn't really matter whose. 一番。お。 Finally. Okay. Hi. Oh, wait, was I supposed to do it? Oh, right, District 5. Okay, but what if I look at the costumes first? Right. That was good. That was a look. That was also a look. Those are good. We're good though. For now. I'll probably do one of them when
どうした？私は大変なことを日本で見落としていたのかもしれない。なんだ？何のことだ？ひょっとして仲間の身に何か？私はハワイに来る前にレンタルした DVD を返していなかったかもしれません。 What year is it? まずいですね。このままじゃ延滞金が。諦めろ。仲良し。I didn't look at Jungi's outfits. I looked at Chitose's new outfits. I should look at Jungi's actual equipment, though. Especially since he's 10 levels under the rest of the party. Which means... Oh, wow. Yeah. Level 6 on everything? Perfect pause, though! Oh, yeah! Give him the Mew gloves. Alright, that's good. Here, to bring you up to speed with the rest of the crew, we're gonna go... ankle weights and training gear. And then we're gonna assume we don't need you to do much other than just stay alive. Although... It's good. Oh, that's what the bullet of memory does. Now, if I had to pick, I think it's more important that he get actual XP than job XP. I should save the game. Yeah, it's fine. Honestly, it's fine. I ain't scared. ようやく第五地区か。しかし、 I bet we have to fight Danny Trejo again. 一般市民を相手にするのは気持ちのいいものではありませんでしたね。Why do people keep opening the doors so I can walk in and kick everyone's asses? If you just kept... survivors. I want every one of them gutted and left to rot in the sand. 見た目も中身もこんだけいかつけりゃ今度は気持ち If よ they く just 戦 left え the るんじゃね door えのか。 closed, it wouldn't be a 心 problem. 置きなく暴れましょう。行くぜ。正面突破だ。Breaking news. 行きますよ。All right, what do you got? What? Do your work. You want some of this? I'm sure taking it. Let's go. You think I'm stupid? Do your work. Come on. Trick shots. What? Wait, trick shots? How high is your job level? I'm listening. 始末します。これで終わりです。But
But why? Even then, it's a really generous definition of trick shot. Do your worst. Do your worst. Do your worst. Do your Honestly, wasn't even my worst. Well, guess the door's open now. What the hell you want? Don't you go mucking up business, man. 私の番です。くれ。I'm about to hurt on you. 行くぜ行くぜ。どりゃ。攻める気だ。There you are. 黙らせてやる。聞きまった。やりづらいですね。Good to know he doesn't have any kind of, he doesn't have any guard break moves. Nosy bunch of chumps. You think you can move in on us? Think again. You're outnumbered. Better start saying your prayers. もう後戻りはできませんよ。もともと戻る気なんかねえよ。お変わりないようですね。それでこそ春日さんです。ありがとよ。そんじゃ一緒に暴れるとしようぜ。ええ、お任せを。Get ready for this. さてやりますか。行きますよ。ビビってんのか。やんのかい。I guess that makes sense. I don't really feel like it, so here's a laser. I still don't feel like it, so here's more laser. Problem solved. Moving on. さらにお役に立ちましょう。Yep, that's how we won that fight. さすが想定以上の戦力ですね。しゃあねえ。一旦どっかに避難するか。ねえ、あそこ入れそう。ついてきて。Honestly, nuking this area off the map with fire from space sounds honestly more like a sounds a lot more like the police than anything. Yeah, we're in the middle of a series of battles. We're good. It's fine.
I saw it the moment I stepped on it. I was like, oh, that's breaking. Cool, glad you guys could all fall down with me. Thanks for that. Wait, literally where? You were not... It was a completely empty room. I'm gonna put you in your place. That's fine. You think I'm sure taking your time?ちょっとおとなしくしててください。やるぜ。どうした？Hurry up. もうじけづきましたか。I'm sure taking your time. Resistance. Oh, that's fun. He loves it. 行くぜ行くぜ。来ねえのか。もらった。 I'm unfamiliar with the reference, but I feel like I probably get the idea. 調子が出てきたな。黙らせて。私の番でもいいぜ。どうした？ほら来いよ。Oh, right, of course you can't. Screw you, I'm sure taking your time. かわせますかね。おや。Oh. ぶちかます。腰抜けろうが。ガツンといくぜ。打ち抜くぜ。Let's get it hot out here! Take this! 攻める気だ。That's fine. やっちまってかせ。おりゃ。頑張り。ここらで勘弁してやるよ。また強くなっちまった。鍛錬の吸収が早いのよね。 There we go, everything's fine. They just made me fall down that thing so I couldn't go back to the heal station. By the way, shoutouts to the fact that the heal station is just a bunch of energy drinks. And it's like, here, suck down as many of them as you want. Fire boots. We got wizard boots. We got survival boots. Those are... We got boxing shoes, pointy toes, tactical boots, more tactical boots, iron geta, night greaves, sacred leather socks, cyber boots. Yeah, these are for you, Tommy. Oh, increases XP? Oh, shit. Well, now I have to give him to Jungi. That's fine. I'll give Tommy the pony shoes. I bet he won't bitch about it at all. I really want, like, an NPC with a shop to live in that tent. What you looking at? What you looking at? I swear to God, for a second there, I thought we were gonna get the fucking Gondawara babies again.
I was bracing for it. You literally don't want me to do my worst. Screw you! Not sure taking your time. Come on. What? Can't take another one of those. What are you buying is a good, like... That's a good example. I was feeling more like a FromSoft merchant, though. Like that dude in Sekiro with the crows. Are we just gonna do it again? Oh. Oh, they actually let me anticipate it and avoid it. And I guess just avoid a whole area as a result. Nice. I appreciate that. Oh, that's just a fucking bunch of cinder blocks. Okay, listen. My dude Jungi Han just threw a fucking cinder block like it was a softball. Regardless of what other, like, martial ability he has, that is now the new, that's now the new strength scaling. Can you throw a cinder block 20 feet with an arc with one hand? Damn. God damn it. Not gonna lie, you not having a grapple move is annoying as shit. Ichiban, make him love you. He couldn't handle it. Love was too strong. Alright. Up the ladder we go. Brand name has a lot of value. So naturally, its only actual worth is to pawn off for money. I didn't actually see that one. Reaction time made up for it. I want to talk about Saeko a little bit. Saeko is a good character. I like her. And I feel like this game kind of does her dirty. I'm gonna put you in your place.
Like, I'm gonna skip this because it's actually kind of lame. She's right to react to Ichiban in the way that she does. Like, propose on the first date is... That ain't it, buddy. And also doing it the way that he did it, where it's like, here is all the ways that this benefits me and all the reasons that I want to marry you. Oh. Yo, this entire structure sucks. Anyway, her reaction is valid and reasonable. Didn't think you'd make it this far. Okay. But our little death ends here. But the game, like, because Ichiban is so damn likable, it's honestly kind of difficult to see it just kind of feels like she's the lady who, like, ghosted him. And then we introduce Chitose, who is, I mean, let's be real, like, younger and more attractive. Not that those things are related, because they're not. Take this. That is a really good point. Like, there isn't any point where he's like, because I like you a lot, I'm really in love with you, therefore let's get married. But regardless, there's a lot to it that's like, I don't want to watch this, so I'm going to skip it. There's a lot to it that could have gone better, and I think that her reaction to it is reasonable. However, they then just, like, write her out of the story for a while and introduce a younger and more attractive alternative. And then it just turns into, like, oh yeah, she's the, you know, here's the lady that ghosted Ichiban, the, like, most likable and affable person the series has ever known. And it just sets you up to feel kind of negatively about the way that she, she treats him and reacts to him, even though I think it's reasonable. But now even I am like, I'm sitting here like, damn, maybe he should just get with Chitose. It certainly is setting up like that's going to be the love triangle. I wouldn't even say that the game goes out of its way to show her as being at fault. It's just that, like, Ichiban is our lovable loser, and, you know, yeah. Almost like, by nature, if someone has to be at fault, it's not gonna be our, you know, it's not gonna be our goofy, sincere boy. So it almost has the feel of, it's like, wow, what a bitch. Which I don't think, and I don't think that's fair, but, like, the game kind of
puts you in the position to feel that way about her and then provides an alternative. Ah. It's real big, but we have to keep going. This will be too easy. So like I feel like the way it's written is just like it is damaging to her character just by like the way that she's presented. You think I'm stupid? Do your worst. Everyone get gay for Ichiban! Or die! Anyway, TLDR, I think most of the people in this game have really good character arcs. And comparatively speaking, I feel like Saeko gets kind of screwed over. This will be too easy. Yo, I didn't steal. It's not even all bad. They do give her, like... Her whole Drink Link story is about, like, being independent as a woman and a business owner. Which I think is genuinely, like, really good for her. Football! Yeah, but the really weird thing about it, Cell, is that, like, they didn't even push the, like, they didn't even push the Saeko and Ichiban romance angle that hard in 7. Like, there was a route for it, but it wasn't any more or less significant than, like, 7 other people. Like, if you do all the side stories in that game, Ichiban smashes, like, 7 different people by the end of it. So then, this game starts off with him being like, oh wow, I really like her. Like, she's like the one for me. I want to take her out and tell her how I feel. Which they didn't have to do if they were just going to turn around and make her look like shit for rejecting it. So it's weird that they even went to the trouble of setting that up in the first place. If they were literally just going to use it as a reason why those two don't get along anymore. Oh, hey, it's Danny Trejo. Nani? カスが
ここまでたどり着くとは大したものだよ、カス。来て早々申し訳ないが、今来た道をおとなしく引き返してもらおう。さもなければこのお嬢ちゃんがどうなるかわかるよ。 You can tell it's Danny Trejo そい because つはあんたにとっても都合が悪いんじゃねえか。きっとあんたが教祖様から受けた命令はラニを生きたままネレ島に連れてこいだったはずだ。エイちゃんもラニを本気で殺すつもりがなかったからな。図星だろ。ブライスの言いつけを守れなきゃ粛清されるぜ。お前はあいつの手駒に過ぎな I いから feel よ。 bad because Danny Trejo like actually acts the shit out of this. 覚えておけ。私に非道な He's 決 really 断をさせたのはお前ら自身だということを。何？カスがそう。よくやった。強い子だ。昔から聞き分けのない子供は大嫌いでな。 He's really good, and I regret playing it Japanese for this bit in particular. 浅はかな正義感に酔いしれた大人だ。知ってるか？ハワイじゃ毎年 Why are we talking about sharks? サメに襲われる人間が3、4人ほどいるんだ。だが今年はその数が倍以上に増えそうだ。貴様ら全員生きたままサメの餌にしてやる。Okay, that's actually pretty fucking good. I was like, where the fuck are we going with this? And then when we got there, I was kind of about it. I'm good. That's fine. That was good. Jungi, do things. I'm glad we're doing this. We only fought him once. We only fought him once and it ended with him peeing his pants. And I was like... And then it seemed like his whole arc was over. So I was like, Is this what they spent all this money to get Danny Trejo for? It turned out it was not. Oh, that one ignores guard. Okay, that's good actually. In fact, he's still hanging around and has turned out to be much higher on the ladder of problems than Daniel Day Kim's character. Oh shit, there's explosive barrels on the ground now. Cool. Did this work out the way you wanted it to? I hope so. It's pretty good for me, actually.
Oh, I can actually get to him. Nice. Oh yeah. Come get some, boys! It's fire elemental because of all the heat and passion. Holy shit, that's a lot of damage. I guess I am pretty much buffed up to max. That's a lot of damage. That was a lot of damage. He burned to death. We did it. We got a champagne wave. We got searing. We got. You know, come to think of it, I got this on Sun Hee and then didn't use it because I was like, no, I gotta use that on stream. But then I changed her job and forgot that I unlocked it. So now we gotta see it on both of them. And she's gone. Oh no, we're good. Okay. 怖かっただろう。怪我してないか？大丈夫か？そうか。茜さんも心配して待ってる。俺たちと帰ろう。Don't worry about it. どうも。 Don't worry about the RPG. Don't worry about all the explosions and all of the fire and the enclosed area. Don't worry about everyone's hearing. Don't worry about the barrels that we hit him with that exploded while we were, like, had them wrapped around us. Why are we using the music that marks the end of a sub-story? ごめんねラニー。怖い思いをしたね。怪我はない？大丈夫。春日さんが助けてくれたから。ありがとう。一番。This is the fucking music that plays when you convince Pocket Circuit Fighter's wife that he's not a big lame loser. よくやったな、春日。桐生さんとの約束ですから。あ、そうだ。ラニーちゃんと電話変わります。声聞きたいでしょ？いや。Did they 今は even まだ meet? やめておこう。ラニーの身が安全とは言い切れねえ以上、気持ちを緩めたくねえ。実はパレカナの隠れ信者ってのが街に溢れてて。ハワイ中が敵の庭みてえな状態です。いつラニを奪われてもおかしくない。そうか。春日。 Yeah, how are we gonna get them to Japan? Because at this point, there's probably someone in the Daidoji who's ready to fly a plane into a volcano just to get rid of them. ええ、そうなんですけど、空港や飛行機の中にも隠れ信者が潜んでるはずです。大同寺一派のセーフハウスでのやり取りが A ちゃんの内通で筒抜けになってるって考える To be fair, you invited him in and let him just sit there for a week. 多分ブライスの手先が下なめずりして待ち構えてる。確かにな。だがラニの包囲網は日に日に迫ってくるはずだ。 Damn, you guys remember when we had a boat? And no one could find them on the boat? なんとか方法を考えてみます。それじゃ。聞こえてたぜ。 Crazy times, those. ハワイを出るんだろ。でも簡単な話じゃないわよ。
一番の言うように飛行機は使えないし。そんなら船はどうだ？日本に向かうクルーズ船とかよ。私たち以外の乗客やスタッフがいる限り同じことです。だったら富士宮家の力でプライベートジェットとか手配できないのか？無茶言わないでよ。お困りの様子だな。人事みてえに。 The main character has 実際 arrived. あんたには人事か。釣れないな、富澤君。でも俺に日本に行く手段があるって言ったらどうするよ。何？ I'm listening. 冗談を交わしている余裕はありませんよ。Oh man, he super is. 冗談だと思うならまあ好きにしろ。俺も無理に続ける気はねえ。話聞かせてもらえるか？おい一番。トミーが警戒するのはわかるけどよ。俺らはもう病に助けられてんだ。話くらい聞いてもいいだろ。分かったよ。改めてその日本に行く手段ってやつ聞かせてくれねえか、病。何簡単だ。うちで持ってる船がある。そいつに乗せてやってもいい。船？ああ、小型の引き船だ。借金の方に取り上げたやつでな。I mean, 使い道がねえから放っておいた。 that seems reasonable. だからうちのもんだってことはブライスに。 It'll probably take you a fucking month to get to Japan, but ハワイから日本まで6000キロほどあります。小型船で渡れる距離とは思えません。I'm gonna assume 船で行くのはハワイ沖までだ。そこで訓練中の海上保安庁の航空機に便乗させてもらう。もちろん話は通ってる。海上保安庁？それに話が通ってるってどういう oh こと？ fuck, that's actually kind of 何その smart. 都合のいい話？説明する義理はね。 You get out in the ocean and then you send an SOS. 話に乗るかどうかを決めるだけだ。作り話にしたって舐めすぎじゃない？どうする春日。 My first thought was 願って that もねえ話で。そう言うと思ったよ。 my first thought was that he was just 随分 being あっさり乗ったな。あんたが言うか？ he was just being modest when he called it a tugboat and it was actually some kind of fucking キリ yacht. さんも言ってたが、時間との勝負だしな。それにあんたの言うことは結構信用してんだ。割と俺とあんたは似たもん同士だと思ってるからな。ああ、あんたも結構貧乏くじ自分で引きに行くタイプだろ。違うかい？大外れだ。俺はそんな間抜けじゃねえよ。それ残念。でもま、返事は変わらない。 Sal, I don't know if you were here, but I discussed it before. This guy is Ichiban's Majima, 準備はそれまでに済ま but せて they're on opposite ends of the spectrum. ありがとよ。みんなもいいか？ Whereas Kiryu is stoic and calm and cold. ほんと。急いで準備しなきゃ。いつこっちに戻れるかもわからないんだし。Kiryu is stoic and cold and very even-tempered, whereas Majima is his opposite in the fact that he's wild and unpredictable. This is the opposite thing, where Ichiban is like magnanimous and kind of like unpredictable and very outgoing, and Yamai is kind of cold and calculated. But the dynamic is kind of the same between them. Just on like opposite end, like their personalities, the way they express their personalities are different, but the way that they interact with each other, they have the same dynamic. It's just parts of it are flip-flopped. 話に乗ることには賛成なんだ。 I like it a lot. 病は信用できないけど。I think it's part of what makes Imai work so well. ああ、文字通り乗りかかった船だ。とことん乗ってやら。
Like, Ichiban needs someone like him to play off of. 頼もしい仲間ができましたね。 As like a, you know, rival, frenemy type of character. And he is a frenemy. We fought him like 4 or 5 times in this game. You good if we get, like, overwhelmed or beat down? Fuck that! Get to the boat! Yeah, you right. Cool. Glad we fucking established that shit. See, even just that. Even just that little bit of like, hey, listen, if we get like overwhelmed and we don't make it, are you good to like carry out the plan without us? And he's just like, fuck that shit. No. Get to the fucking boat. Hey, you know what? As long as we're over here. Give me a show of hands in chat. Who's up for titties? Thinking about it, we need a bonding experience with Jungi, and the strip club's right here, so it's not like I don't have the money. Aloha! Outstanding. I will take 2 of your finest female performers, sir. And, like, give me the expensive shit. Oh, wait, hold on. Chitose gets to go, too? I thought she wouldn't get to go because she's out of the party. Oh, well, shit. Let's... Alright, hold on. We need to make sure that we cover everyone's bases. Alright. We're gonna get the expensive, the reasonably expensive shit. We get the lobster. And some champagne. That ought to do it. That'll do it. We're good. That's fine. Why, hello. Enjoying yourself? Eyes on me. Don't look away now. It's like... This is on the house. It's less weird than the Cabaret Club live action stuff. See you next time. Come see me again. Okay, I kind of love that Chitose liked that more than everyone else. Thank you very much. It really is. It's so nothing. And we're in there for like 15 seconds. What you looking at? Don't you go mucking us. It's fine. We all healed. And Chitose really, really liked that one girl.
So it was worth it for her. Also, I mean, like... Let's be real, we're over here sitting on 2 mil. Like... Honestly, those girls need it more than I do. You know what? I never... Dang. Ah, fuck it. Let's do Nanba's dumbass style for this. Alright, Tomizawa, we're gonna put you on... You know what, let's put everyone back on their, like, original things if they haven't maxed them out. Sure. 俺は好きだな。まあ見てな。どれでいこうかね。気分転換ですね。I mean, sure. Jungi, why do you look like Duke Nukem with a surfboard? Yeah, it's clearly a cap gun. Fuck, you're right. Before I switch her off of it, let me use it. Fight, 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 fight. What's with the sign? Hey, yo. Jungi's normal job uses guns a lot more efficiently. But... However... It's not a cowboy. Jesus Christ, Chose's not even in the party. This might be the greatest day of this man's life. Sure. Fair enough, fair enough. Checks out. Looking for a good time. Hey, 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 hey! This feels good! Oh, shit! Let that be a lesson. Let that be a lesson to you. Yes. If you feel like unwarranted sexual what's the word I'm looking for? Non-consensual sexual molestation is like something that you might think about doing. Fuck off. Get fucking Izuna dropped. May they never remove your head from the pavement.
It honestly hits different with the short hair. Then again, so does this, and I need some healing. God, this look is so good, but the microphone looks so stupid with it. Oh yeah, no, fuck, yes, let's go. That's the one. That's it. That's an extremely specific energy, and I'm all for it. Hold on. Didn't I say I was gonna... Hold up. Yeah, I didn't max out her... I got so excited. I got so excited about being able to try out new jobs that I just, like, neglected to level everyone's regular jobs. Okay, so for Eris, I think this works. Alright, what do we got? What do we got? What do we got? What do we got? Rose Stinger was working really well for me, so I think I'm gonna keep that. Oh, and I don't think I tried Champagne Wave, so let me just... Yeah, I'll just equip that for now. I don't know if I'll keep it, but... It's fine. This is a decent spread. Can I get something with electric, though? Evidently not. That move is fucking really good. So we're keeping that. Light damage my ass. Corkscrew, that one's good. We're keeping that. That's a res. I want to keep that. Let's go with the throat slitter. Is a weird thing to say out of context, but definitely this. That move's awesome. Good. Okay. Now for gear. Does that work with his main job, or just for... Or is that just for Sujimon? Let's try it. I don't actually know if we have any... I know what it means. And I know how they mean it. But I do feel they could have worked on the phrasing a bit. Unless that's what they're going for. Alright, everyone's still dressed. I didn't lose anyone's job-specific armor. Looks like it was only Tomizawa's. Cool. Alright. Off we go. And since we go, let's just fast travel it.
not gonna lie, the log substitution was pretty good. I also really like a good Izuna drop. よう、半純義。相変わらず一人で飲む It's のが drink 様 link になっ time. てるな。You thought we were よく done. 言われます。ですが、 I ちょうど静か also すぎると思 thought って we いた were ところ done. でしたね。ほう。じゃ、隣で飲んでも構わねえか。まさにそれが私の言いたかったことですよ。改めて思うが心強いよ、半純義。おめえが来てくれたおかげで100人力だ。しかし、コミジュルの情報持ってらハワイにまで行き届いてたんだな。正確に言えば、ハワイにいる同胞たちの協力を仰いだまでのこと。我々には、かつてカムロ町を追われた元ジンゴン派など、散り散りになった仲間が世界中に点在しています。へえ。じゃあ世界中に協力者がいるわけか。そうですね。たまたまですが、ここハワイにも。彼らはかなり質の高い現地情報にアクセスできます。でなければ、パレカナの動向について短期間で追うことはできなかったでしょう。組織の内情をペラペラ話すのはここまでにしておきましょうか。おっと。踏み込みすぎちまったか。Don't worry about it. Sunhee has told us so much more than that. とはいえ、お気づきだったでしょうが、私は意識して春日さんたちと距離を取っていました。なあ、そうだったな。もちろん気づいてたよ。一応、俺らが仇として生活してるんで、気使ってくれてたんだろ。口はばったようですが、お察しの通りです。我々は日陰者ですから、皆さんのご迷惑 No, I mean, you're not wrong. I missed you, but I appreciate it. I get it. 少し寂しかったけど、感謝してたよ。俺だけじゃね。 I understand ナン the バや thought 足立さんも process. な。そうでなくては困りますね。ちえね。春日さんには不謹慎に聞こえるかもしれ But ま I せん mean, が、 also, we're like neck こんな deep 事 in 態に this な shit って now, so. また口を聞けるようになった。それを嬉しく思っている自分がいます。最近まで偉人町は平和すぎて退屈でしたよ。そうだったのか？桐生さんが偉人町に来てからは、孫妃も随分生き生きとしています。Yeah, that's one way to 自 put ら it. 最前線で動き回っていますね。あまり褒められたことではないんですが、彼女はコミジュルもハンピン・リューマンも束ねる立場で、 I've thought 軽々 that しく too. 表に出るべきではないんですよ。But if she wasn't out in the open, I wouldn't get to dress her up and have her do stuff. And I'm glad that I get to do that, so it's a net positive. ここは偉人町からだいぶ距離がありますからね。さすがの孫妃も我々の会話を聞くことはできません。 I mean, don't おまけに underestimate. ハワイの空はあまりに広く、開放感を抱かせてきます。私の孫妃への忠誠は変わりませんが、たまには多めに見てもらいましょう。Hawaii's good for that. そうだな。息抜きするならハワイは最高だ。好きにやらせてもらおうぜ。私は遊びに来たわけじゃありませんよ。ですが、また春日さんたちと共に戦えることはこの上なく刺激的です。おう。Does Jungi have a song? さっきはあなた方と距離を取っていたと言いましたが、陰ながらずっと見守ってはいたんです。春日さんがハローワークに勤めていたことも、元極道に仕事の That 口を feels 斡旋 like してい a たことも million 全 years て ago. そうだったんだな。ありがとうよ。足立さんが調査会社を立ち上げた時には、何かお手伝いできるかとも思ったんです。ですが、やはり我々は距離を置いた方がよかろうと、孫妃と一緒に決めました。
This game is so big and so much has happened. 確かにコミジュルの情報網があった Like ら Ichiban working at 足立さん Hello とこの Work 会社 feels は like い it ろいろ was 助 2 かるから games ago. 実際は我々が何もせずとも立派にやられてましたね。さすがあなた方は呆れるほどにしたたかです。思った以上にずっと俺らのことを見守ってくれてたんだな。おや、これではまるで私がストーカーじみたことをしてたようですね。偉人帳のすべての情報はコミジュルの飯の種で、あなた方のこともその一環だったということです。わかったわかった。そういうことにしとくさ。でも嬉しかったからもっと飲もうぜ。いいでしょう。春日さんとは久々の乾杯になりますね。おう。じゃあ乾杯。Cool. Now he can use a tag team attack whereupon Ichiban just shoots someone. Which I guess he would already have if I just gave him the Desperado job. I literally don't know what the purpose of an item box is in this game. I guess just to make menuing easier by putting away stuff you're not using. Wait. But no time has passed. Yeah, whatever. Holy shit, my weapons! I don't know how much I'm gonna really be able to do with this. Well, I don't have any of that. Oh, I somehow actually have all of that, though. Yeah, alright. Sick. I don't entirely know what all that means. But sure. Oh, no, that makes sense. It doesn't stay at level 20. Because it stays at the level that is... It stays at the level that is relative to how much I invested into it at in its lower form. This is fine. Any chance I can... Oh, hell yes! Suddenly electric crystals are useful, who knew? And I somehow have 2 of these. Let's go. Everybody getting good shit. I can't upgrade that one though, so that sucks a bit. Damn it. Like I would just buy rainbow crystals at this point. I mean, I'm not gonna have that for a bit. Lacking anything else, we might as well. I
I don't know if that'll make it better than the Mew gloves, though. Megalodon Knuckles. Come on, man. Alright, well that turned out to be a hell of a lot more lucrative than I expected. So I'm pretty happy about that. Oh yeah, no, that's still way worse. Okay. Alright, cool. Then let's...スコールか？すっごい勢いだな。全身ずぶ濡れだぜ。今から傘買っても意味ねえな。この勢い、もしかして今シャンプーしたら頭が洗えて水道代も節約できそうですね。お前んち貧乏なの？やめとけ半純に。スコールはすぐにやむんだ。リンスする時間がきっとないぜ。私はトリートメントもしたいので、それだと無理そうですね。残念。そこまでこだわってんならスコールで洗おうとすんなよ。Tell me he's just straight manning all over this whole crew. Like in every instance. 体作りも兼ねて最近自分で料理を作るようになりましたね。さらに引き締まった感じになってきたんです。はあ、さすが半純義。調理法にもこだわりそうだな。もちろんですが食材にだってこだわっていますよ。先日は崖の上にあるキノコをなんとか登って取りに行きまして。That's a bit much. 料理以外にも理由がありそうだな。よっしゃー。I mean, I'm not gonna go out of my way for him, but if I walk right by one. Now, how close is Adachi from leveling up? Let me pick a quick fight and see if we can't. See if we can't pop him up to level 30 so I can, Nice. Oh, he's really close. Okay. I'm gonna pop him back in the party real quick and get into a couple of randos, so. Yes. この辺りは犬を散歩させている人が多いですね。実に愛らしい。私こう見えても動物には好かれるんですよ。鳥もよく寄ってきましてね。この間もそこでオウムに懐かれて。オウム？まあその後変な男に金をせびられましたが。Oh yeah, no, we saw that one. ただのオウム詐欺じゃねえ。金はその男に払っちまったのか。財布を忘れてたので笑顔だけ振りまいたら去っていきました。天然は詐欺にも勝てんだな。まあ結果オーライってことで。仲良し。 Yeah, Jungi's kind of weird. It's not a show, shithead. You ain't running from me. I would do this quick, but I get more from it if I do the fight full. And honestly, it won't actually take that much more time. Tell me you completely missed. Yeah, we're gonna have to do a few more of those, but I'd rather take care of it now and switch him before we go than get into a whole big sequence in which, like, Adachi is like a level 40 samurai by the time we're done with it. What is going on with the trolley? Are you okay?
調子が出てきたな。いい調子だぜ。よし、上昇。また強くなっちまった。Hey, what's here? Oh. No thanks, I tried that once. It didn't work out real well for me. Thank you. Hey, asshole! Let the rhythm take off! The bouncer. 吸収が早いのよね。よし。 The funny thing is that we're getting Adachi really close, but we are unintentionally also getting Jungi Han really close. This ain't a show, dipshit. You'll be seeing. Whoops. I accidentally hit the button. It's only lewd if we start talking about how my plan is to just, like... My plan is to get Adachi all the way there, but then stop Jungi on the edge. Because ultimately that'll be better for him. He's only allowed to get there when I say so. That's a thing. Oh, it's a Sujimon raid. Right. I knew that. Wait! I'll put you in your place. With as much time as he spends around Sun Hee, how could he not be? Is he even allowed to not be? The answer is yes. Every kink is a choice and requires affirmative and ongoing consent. コツつかめたんじゃねえか。鍛錬のさらにお役に立ちましょう。Yes. I just happen to think that Sun Hee is probably really good at getting affirmative and ongoing consent. Hey, asshole! Get wrecked! Yeah. That bat's really good. Also, there's like more dudes here than I thought. So you know what that means. Give it your best shot. 私の出番ね。かかってきな。 You making fun of me? That'll work. Speaking of fetishes. また成長しちゃった。これが俺の真骨頂よ。俺もまだ若いね。 Alright, cool, did it. We can change here. This is close.
シッと決めなきゃな。The question is now what? Oh, right, detective. Because I like it. 俺のサイズあるかOh, yeah. Wait, no, hang on. Keep burning arrow. That move, that's one of the best fucking moves in the whole game. Like by a wide margin. Heal up, and what do you got for gear? Trash. Well, that's fine. We'll just throw Jungi back in the mix. Okay, real quick, just because we're close. ふと思ったのですが、この辺のお店で鶏胸肉は売ってますか？トレーニングの後は鶏胸肉を食べたいのですよ。ここまで来てもトレーニングとはストイックなことでいい。つか、そこの鶏見て思い出しただろ。いえいえ、そんなことは。よっしゃI hate that. Thanks. Jungi just like sees a chicken and is like, am I getting enough protein today? Damn, that really is just a tugboat, isn't it? ブライスに感づかれると面倒だ。早いとこ出るぞ。親父、どうかお体には気をつけて。わしら、いつまでも親父帰りを待っておりますけ。でけえ声出すな。That dude's all right, it turns out. 戻るまで死ぬんじゃねえぞ。親父、達者で。Wait, Tommy? 一番も気ぃつけてな。え、トミー？ちょっとあんた、なんでそっち側にいるのよ。だって俺やっぱりこっちの人間だし、日本行ったことねえし。親父さんが日本人なんだろう。一度くらい日本を見てみたくねえか。そりゃ行ってみたいけど、でも俺にとっちゃアウェイだしな。 I mean, you're not wrong, 今 but の俺らにとっても日本 damn, は dude, 安 you're 全な speaking 状 the 況じゃねえ。 language. だからこ That's そ like half the battle. おめえの力が必要なんだ。Just jump it, bro. とやかく考えてないで行くわよ、トミー。分かったよ。お前らにそこまで言われちゃしょうがね。本当は一緒に来たくてしょうがなかったくせに。素直になれない俺も可愛いだろ。めんどくせえやつだな。Boy, I hope we get to come back here. Also, the back end of that boat is the perfect size and shape for a big-ass dumb fight. ああ、このまま無事に海上保安庁との合流地点につけるといいんだが。あいにくだな。客だ。あ？
野郎だ。 You know, realistically, why stop? They're all like circling out in front of the boat, like, fine. Capsize them if they insist. ここらは餌場だからな。餌場？アドバイスだ。海にはなるべく近づくな。何か知らねえが、分かった。行くぜ。We're fighting a shark. We're fighting a shark. We're fighting a shark. もなしなんて寂しいじゃないか、カスが。俺ん中じゃとっくにあんたとおさらばしたつもりだったんだけどな。ドアイとてめえ、よくのこのこと出てこれたもんだな。例の素敵な写真、そんなにばらまいてほしいか。He doesn't give a fuck about that. 富澤君だったかな。君たちをここで始末すれば、それもこれもすべて解決だよ。見逃してやったのがアホらしくなってきた。ハワイに来て以来、望んだものはどんな手段を使っても手に入れてきた。一度だって諦めたことはない。そんなら最後に、人生には諦めも肝心だってことを教えてやるよ。貴様から教わることなど何もない。さあ、そろそろ始めようじゃないか。Jesus Christ! サメ？餌場ってな、そういう意味か。それも一匹ではないようです。おいおい、マジかよ。なかなか面白くなってきたじゃないか。お前らがサメの餌になるところ、この目で拝ませてもらおう。But why would this one be different, actually? You have less people and less advantages than before. この状況でまだやる気なの？惹かれてるよあいつ。とにかくサメの動きに警戒を。オッケー。狙いを特別。了解。盛り上げてきてんぞサメ。気ぃつけろトミー。下手に近づくとやべえ。決めに行くよ。踊ってくださる？喜んで。Wait, that's not even a... He just spits him back up onto the boat? Fuck off! That's stupid! Well, it would appear that essentially your entire crew is gone. From fucking where? You want some of this? Let's see you at the champagne wave. Oh, I remember this! What the hell is this? But why, though? Seen it. Kinda lame.
Waiting for my button. There's my button. There's another button. Look at... I really like how there's no one else on the boat right now. Actually, literally nothing about that made any sense. Complete nonsense. Like actual complete nonsense. Get into the damage radius, god damn it! There, fuck you. Ow! Hey! That was fucked up, Dwight. And quite frankly, I'm not convinced that the boat could have handled that. It's cool that we have like the lurking shark as like an extra mechanic to think about. It is unfortunately less cool that we're not going to get to see what he does. Hey, we got a bracelet. 吸収が早いのよね。また成長しちゃった。また強くなっちまった。いっぱいやりたい気分だぜ。Okay, does he survive this scene? どうする？ブライスに泣いて謝るか。Or is it Deep Blue Sea? お前はブライスを甘く見ている。使命を果たせなかった私を奴が許すと思うか。いくらパレカナがハワイを牛耳ってるからってよ。あんた、あの教祖様にだけは随分弱気じゃねえか。お前は奴を見くびっている。お前はブライスが教団を私物化した小悪党くらいに思っているんだろう。Yeah, kinda. 何が違うってんだい。パレカナの教祖なんてのは奴の一面に過ぎん。奴は誰よりも恐ろしい怪物だ。That also tracks. ああそれは自分の目で確かめるといい。百聞は一見にしかずというやつだ。ともあれ、ここらが引き際のようだ。私はハワイから失礼するとしよう。次はスイスでスキーでも楽しむとするから。あの野郎、自分の手下を何だと思ってんだ。なーに、見てな。病？
サメの嗅覚が鋭いってのは有名な話だが、連中は目が悪い。だから強く光るものなんかに闇雲に反応することがあってな。は？夜の海じゃ奴のアクセサリーはさぞギラギラと目立ったことだ。自分でさあここにありますって言ってるようなもんだ。まあイミテーションキングの最後としちゃ上出来なんじゃねえか。人間がてめえの都合で島をいじくり回してそこで幅利かせてた度合いでは That's some fucking Jaws horse 海の shit. 主みてえなサメにやられるなんてよ、昔話みてえだ。ならお前らはこの島をブライスたちから Not 取り戻すため 45 minutes ago, あの海の主に Dwight 生かされ was た like, hey, sharks only attack like 3 to 4 people a year. あの写真どうするの？消すよ。 Which I now see was meant 死 to 体 be 用の趣味 irony. はね。バカ野郎が。No, he absolutely had to die. I initially thought that he was just gonna run into the ocean just to get eaten by a shark because fuck this. I actually would rather. Like, I actually would rather deal with the sharks than with Bryce. なんか殺風景だな。 That was bullshit. 空港の端っこだぞここ。それにしても病はなぜこんなルートを用意できたんでしょう。それなんだよな。おいあれ。Hey! Hey! My boy! どうも。Oh shit! Let's go! 春日一番。久しぶりだな。I didn't think they'd let him play into the main story. 伊達さんまこっちゃんなんでここに病から聞いてないんですか Mako-chan. おい病 I like that. まあいいじゃないですか刑事さん。病豊かだな。こうして会うのは初めてだな。捜査一課の伊達誠だ。病だ。へえ。あんたが伊達さんか。ああ。突然連絡があった時はたまげたが、病豊か。田畑修二殺害の罪を認めるんだな。ええ。田畑をやったのは自分です。なんだよおい。全然わかんねえって。Wait. What? When? How? 部外者に話せる内容じゃないんだがな。お前らを部外者っていうわけにもいかねえか。病がかつて東上会直系の田畑組ってとこにいたことは知ってるか。はい。そこの組長をやっちまって国外に飛んだって。そこまで知ってるならまあ話は早いか。事件後病は今に至る30年近くを国外逃亡していたが、つい最近になって自ら出頭を申し出る電話をしてきたんだ。それもわざわざ俺を直接ご指名でな。Oh, he knows. あんたは話のわかる刑事だって聞いてたからな。勘弁してくれ。 Of course, the guy who idolizes Kiryu would know about Makoto Date. 捜査はとっくに打ち切られてた。なのにいきなり犯人本人から電話が来たって時はガセだと思ってたんだが、警察でも一部しか知らない当時の犯行現場の状況をはっきり言い当てやがった。それで俺は電話の主が病本人だと判断した。病は出頭することを条件に数名の連れと一緒に秘密裏に日本へ渡る手立てがないか俺に打診してきたんだ。そんなことをしなくてもアメリカとは犯罪人引き渡し条約が結ばれてるからな。
正規の手続きで病を日本に送還することはできる。当然俺は病の提案を突っぱねたんだが、こいつはそれが絶対条件だと。 At which point you were like, oh, well, if it's non-negotiable. そのまま話をなかったことにするのはできたが、おそらくこれが事件解決のラストチャンスだったからな。海上保安庁の知り合いに掛け合って日本に渡るルートを工面してもらったってわけだ。たく久しぶりにほぼ頭下げに駆けずり回ったぜ。なんだよ。じゃああんた自分の逮捕と引き換えに俺らを日本に連れてきてくれたってのか？富沢君にはそんな美談に聞こえるのか。人殺しが今さらのこのこ出頭しましたってだけの話だ。そりゃそうだけどよ。 Yo, holy shit. なんだよその言い草。病の連れがお前らだって知った時はたまげたぜ。 Now that's a fucking character arc. こんなとこだ。病、このまま署へ向かう。さあ、行くぞ。おい。刑事さん、殺人犯の言うことなんか信じちゃいけねえよ。はあ？病。警部、大丈夫ですか？ Character arc continues. 待ってくれ。トミー。あいつは俺が連れ戻す。だから少しだけ時間をくれねえか。頼む。何を？あいつは悪党だけどよ、今さら逃げ出すなんてそんなせこい野郎じゃねえんだ。俺あいつに何年もこき使われてきたから分かるんだよ。なんか事情があるはずなんだ。ちょっと病にかまってる場合、私たちそんな余裕ないでしょ。Nah, Tommy needs closure. 今は何よりも茜さんとラニちゃんの安全確保が急務です。伊達さん、俺からも頼みます。俺らはあいつの連れだ。連れ戻すのは俺らの責任でもある。一番。ちいちゃんも半人 This に is も a 正し deeply い。 irresponsible decision. でもよ、このままあいつを逃亡犯にしちまったら罪がぐんと重くなっちまう。俺らは病に借りがある。このまま見捨てるわけにはいかねえんだ。 But it's a decision at the core of who Ichiban is as a character. 待て。伊達さん。You guys, he's a half mile away at this point. 桐生から話は聞いてる。その子、ラニを守るためにあいつは今文字通り命を懸けてる。病を負うことはお前にとってそれよりも大事なことなのか？どっちがじゃねえ。どっちも俺には譲れねえんです。言われるまでもねえ。俺たちはあの人から茜さんとラニを託されたんだ。手分けすりゃ二人も守れるし、病も負える。もし病を My 連れ group will 戻せな handle かったら Yamai and the other お group 前 will たちが病 fail. の逃亡を幇助したと捉えられても仕方ないぞ。分かってんのか？はい、覚悟してます。ほんとトラブルを起こす目してる。やっぱり似てるな。はあ、足立さん、俺は春日含めてこいつらのことをよく知らない。だからあんたにかけます。信じていいんですか？ああ、まこっちゃんの信頼には必ず応える。約束する。足立さん、ほんとお人よしですよ、あんた。 That's fair. まこっちゃんが言うか？ That's also fair. おい春日。はい。病が何か理由があって逃げたってんなら、多分あいつは田畑結衣を探してるはずだ。それって病が惚れてた。 Holy shit, I forgot that was a thing. 病が日本で思い残してることなんてそれぐらいしかねえだろうからな。ありがとうございます。おい、トイレどこだっけか？朝から腹の調子が悪くてよ。トイレ？あらからまた痛くなってきやがった。
これ2時間はこもることになりそうだ。ちょっと伊達さん。 This fucking guy. まこっちゃんは2時間待ってくれるってよ。あんまり時間はねえな。急ぐぞ。あらさ、ありがとうございます。俺も少しはいいとこ見せねえとな。半純義、茜さんとラニを頼めるか。お早いお帰りをお待ちしていますよ。でもどうやって探すの？病が田畑結衣に会おうってんならカムロ町に向かったに違いない。 Great, perfect, 田畑 awesome. 組の関係者がまだ大勢残ってるはずだからな。 How are we going to get there and back in 2 hours? Why even have him? Well. No time to reminisce. Whoa. Must be from Savocan Town who remember the Tabata family. Gotta get him to talk. Where would people like that be? Camarocha Building 3, Pink Street. Damn. That's really good recall. Chitose, you ever been to Pink Street? You're not missing much. I checked the map to confirm, and yes, indeed. Very, very, very little for this party to do here, aside from just go to the pink dot on the map. And also beat up some drunks. So I'm gonna say that probably like lowers agility? これが俺の真骨頂よ。張り切っていこう。 I guess unlike another party member, we don't have to go through 35 years of memories in this town. Oh, hey, this is the place. This is the love magic place that I built on Dondoko Island. It's just this building. Nah. Tenants, neighbors, old-timers. The answer is now and is always ask the homeless. Tomi, fucking what the fuck? So. When under decades past, I work in this area back when they controlled it. It's almost like we needed that to happen almost immediately. Yeah, literally like, hey, I heard you talking about the Tabata family. Shut up, fuck off, old man, keep walking. I'll kill you! I suppose Tomi's not that far removed from being one of those fucking, like, Shinpira assholes on the street. We're looking for the lady, the matriarch. Cool, give us info. Tomi, shut up and go to the back. Shut up. Shut the fuck up. She's a local celebrity. Some young gun actually killed the patriarch to win her love. What a fucking idiot. That's what led to the family's collapse. It's too bad, they were good for business. Nah. So where is she now? Oh, I don't fucking know.
Boy who shot her husband fled overseas, and that was that. Although, I do see a former Tabata member around. You can ask him. Where? Probably Pachinko. What's he look like? Old, but doesn't know it. Guess that'll have to do. Yeah, here's the main thing of what you missed. We were all like, how are we gonna get these girls to Japan? And Yamai was like, I have a plan. I have a little tugboat, and we're gonna take it out to the ocean, and then the Japanese Coast Guard will pick us up, and then you'll be in Japan, and everything will be fine. And then it turned out that he had a whole thing set up with Date to turn himself in for a 3-decade-old murder. And that's how they were going to get them, that's what he was going to turn himself in for. But before that, Dwight got eaten by a shark. Nah. Don't hold on to old stories like that for so long. Time is a way of wearing down the truth in them. What a weird dude. I get the distinct feeling I'm supposed to recognize him, but I don't. This the pachinko parlor he meant? Sure, why not? It's not like there aren't 20 others on this block. Well, that was easy. 60s gangster top dimwit flunkies. Nah. Hey, you got a second? By any chance, were you ever with the Tabata family? Old man on Pink Streak said, Oh, I know who you mean. What's it to you? It's a long story, but we're looking for Yui Tabata, or your old matriarch. What the hell is this about? There's no time to explain. It'll be much easier if we... It'll take a lot less time if we get into a fight and then explain it anyway. Want information but can't say why. Get the feeling this guy's brick walling us. I mean, maybe if we just told him why. It's Yutaka Yamai. He's back in Japan. Ooh. We think he has unfinished business with her. I mean... That's one way of putting it. Trying to find him, and the best way to do that is to reach Yui. What are you, Yamai's new crew? Yeah, sorta. And he's really back in town. I thought I'd have to think about that piece of shit again. Ooh. Bring the car around! Yamai's a fucking dead man. No, wait. What about me saying the guy who killed your patriarch and has unfinished business with your matriarch made you angry? Nah. We're trying to get him to turn himself in. We owe him that. I mean, this is stupid. I had no idea who these people are
But you might kill my boss and send our family under. My life went straight into the gutter because of that prick. Look at what a loser I am! Huh? I'll kill him! It's been 30 years. At some point, maybe you should have, like, I don't know, changed literally anything. Even without a family, you can still make a life for yourself. She does know what she's talking about. Ooh. Alright, well, I'll kill you. Just a normal day in Kamurocho. Yeah, literally exactly 5 years because of the anti-Yakuza clause. Anything after that, yeah, you're just a fuck up. Fight! I am so on board. Okay. Did Yamai do a Nishikiyama? Or did Yamai do a Kiryu? But instead of going to, like, a Kiryu, if Kiryu had, like, gone to, like, if he had, like, gone on the run instead of going to jail. Oh. So, Masada Hospital, then? Yeah. Alright, cool. Bye. Stick to Pachinko, you old loser. Oh. Maybe actually don't stick to Pachinko. Like, find, like, a different hobby. Holy fuck, we're at the beef zone. Before we go anywhere, it's time to wear out the fucking beef zone. Let's go. Pachinko is scarcely better than getting into beef over the Yakuza, and not entirely unrelated to the same. I am literally unable to believe that they added Jungi Han to the party in Chapter 13 and then removed him by the end of Chapter 13. But how did you know? Oh, she's not doing well.
I can't read this emotion. お久しぶりです、姉さん。どうなった？ Oh. Oh. Oh, is it blindness or is it Alzheimer's? やばい。よう、遅かったな。田畑優衣、この人が。病。あんたここで何するつもりだったんだ？ここに来たってことは、それなりに調べは済んでるんだろう。It's crazy how we only needed one random passerby and a street fight with a 60-year-old dude in a track jacket. 勝手に惚れて手出した挙句、旦那さん殺して。Is the public story, but what actually happened? そうだな。Oh. 返す言葉もね。No, wait, let him cook. ちっと反論しろよ。てめえがそんなケチなやつかよ。なんだよそれ。難しいな、富澤君。アルツハイマーだそうだ。57のはずなんだけどな。若年性ってほどじゃねえが、だいぶ早い。俺のことなんてまるで覚えちゃいねえみてえだよ。ああ。30年前か。当時の姉さんはそりゃ派手な人でな。買い物1回で数百万は当たり前。そんで毎晩シャンパンタワー建ててたよ。俺らが血眼になって稼いでも焼け石に水。ほんと困った人だった。でも惚れちまった。こればかりはどうしようもねえらしい。あんたがベタ惚れか。らしくねえな。らしくねえことをしちまうのが人間ってものらしい。姉さんの奔放さを親父は黙認してた。だが男を作るとなっちゃ話は別だ。姉さんはよりによって組の頭とできちまってな。遠からず親父にも気づかれる。そんな折に目つけられたのが俺だった。姉さんは俺が惚れてることなんてとっくにお見通しだった。二人きりで呼び出されて言われたよ。頭との仲が知られたらきっと自分は殺される。だから先に親父を始末してくれ。バカだよな。どうやったらそんな頼みを聞こうと思う？ She told him to do it. あんたはやった。万に一つでも。そうすりゃ姉さんが振り向いてくれるんじゃないか。Oh, she played the fuck out of him. そう思ったらしい。姉さんの立てた計画はこうだ。当日組長室の親父に話があるって。俺を付き添いにして姉さんが入る。頭の剣をあえて出して激高した親父が姉さんに手出そうとしたところを俺が正当防衛の手で殺す。警察にも組の連中にも俺のことは姉さんが守ってくれる。そういう約束だった。けど実際はまるで違った。俺が親父を殺したのを確認すると、姉さんが急に服を乱して部屋を飛び出した。病が親父を殺した挙句、自分を襲おうとした。Like a fiddle. なんだよそれ。じゃああんたは。まんまとはめられたってわけだ。
いや、はめられたってのも違うな。ああなるってのは分かりきってたことだ。札と組の追っ手から逃げてる間、一度だけ姉さんの様子を見に行ったことがある。親父が死んでまだ間もない頃だってのに人目もはばからず頭とイチャついてたよ。そう思えばあの時からだったな。寒気が止まらなくなったのは。 That's a weird character trait, but it's fine. 目の前の何もかもから逃げ出したくなって国を飛び出した。それが事件の真相ってことか。信じる信じないは好きにしてくれ。そこまでされたんならよ、なんであんたこの人をただぼーっと見てたんだよ。殺す時間はあったんじゃねえのか。ここに来るまではそれもありかと思ってたんだけどな。もう朝ごはんの時間？けどなんだかバカバカしくなっちまった。なんだろうな、とっくに勝ち逃げされたんだなって気持ちかね。さてと、話はこんなところだ。お前らもこんなところで油売ってる場合じゃねえだろう。まったくだ。誰かさんのおかげで随分時間を食っちまった。やっぱり俺の直感は But you 正しかった did な。 kill the guy, though. あんた、やっぱり貧乏くじをてめえで引きに行くタイプだって。口の減らねえやつだ。正直意外だった。あんたがこんなに自分のこと話すなんてよ。俺もだ。言い訳したくなったのかもな、お前らには。さあ、あの刑事さんをこれ以上待たせちゃ悪いな。俺は先に行くぜ。ねえ、暖房つけてくださらない？ここ冷えるわ。ありがとね。いいえ。いいのか？ああ、もう寒くね。かっこつけやがって。まあ、かっこよかったな。He's pretty slick! だな。He's cool as fuck, actually! God damn. Oh! Oh, they said it! Oh, you see it! You see it there! We're in! And that means I'm done for the night, and starting early was a great idea. But, however, I was going to leave it right here, but I might need to do some cleanup stuff before the next stream, so let's just see what's next. Because there's going to be like a cutscene and some shit. Man, fuck this entire room.
ブリーチジャパンか。まだ少し呼び慣れませんな。I actually managed to forget about that for a 清流 minute. 会をここまで堂々と NPO 法人化して世間の歓迎ムードを作り上げてしまうとは。いやー、新たな会長の手腕には恐れ入りました。何？我々の未来のためだ。いやいや、これはおいそれとできることじゃありませんよ。暴対法でうちらもう目つけられない程度に細々やるか、地下に潜るかくらいしかなかった。なのに実質お国のお墨付きをいただいちまうとは、これはまさに第三の選択肢だ。そもそも我々極道ってもんは戦後の混乱期から影に日向にお上と協力してこの日本を守ってきたんです。今回の件はその現代版。いや、So the implication here, 本 it 来のヤク appears. ザのあり方というべきだ。そうそう。極道が世の中に必要な存在だってことがやっと認識されるかもしれませんな。まさに必要悪ってやつだ。Is that they are essentially doing the same thing that Daigo was doing, 中枢に堂々と食い込んで、 but with そ better の地位 PR. を確たるものにしていく。ヤクザの未来はかつてなく明るいぞ。これまでのどんな時代よりな。ああ、そのためにもお前らにはこれからも尽力してもらいたい。よろしく頼むぞ。今日はこれまでにしよう。みな、お疲れさん。それはもうやめろって言ったろ。失礼しました。改めてお疲れ様でした。楢崎、ちょっと残れるか。はい。 So we're keeping the 新体制 Yakuza の人事につい organization. てちょっとな。We're just gonna call it a different thing now. But because we have really good PR. 本当ならこういうのいかにもヤクザっぽくて嫌いなんですけど、憎しみをぶつけるツールとしては割と最適なんですよね。手軽だし相手は苦しむし。ヤクザの未来？そんなものがあるわけないだろう。ゴミはゴミとして粛々と処分されていくんだ。その仕組みを作ってやったことが分かってないんだから困ったもんです。ねえ、沢城さん。エリナ。あんたにも見届けてほしかったですな。That doesn't. ヤクザの正しい未来を。Jesus. Oh yeah. When we left off with this crew,「さて、事件から1週間が経とうとしていますが、改めて清流会の東京支部を襲撃したのは何者なんでしょうか？まずですね、この事件の背景にはヤクザ社会の歴史的な大転換があるんです。 man, we've really never had to deal with public PR before. I mean, we touched on it slightly with the election stuff in 7, これが同時 but に解散しました。
ヤクザの世界では大解散と呼ばれるまさに大事件でして、その後に残ったヤクザの中で最大規模を誇るのが清流会。今回襲撃を受けたとされる組織なんです。なるほど。そして今その清流会が自ら旗振り役となって日本に残存するヤクザ組織を解散させようとしているんです。それは確かに歴史的な転換点と言えますね。でもそんなことが可能なんでしょうか？おっしゃる通りで、ちょっと現実離れした話にも聞こえますね。ですがこの計画実現の第一歩として先日清流会は解散届を正式に警察へ提出しています。ヤクザ解散の旗振り役が率先してまずは解散に踏み切ったと？はい。そして清流会は元組員たちを責任持って社会復帰させるため、ハワイのボランティア団体と提携した職業支援プログラムを実施しようとしています。これを政府と協力して進めるため、解散後 NPO 法人を立ち上げました。さすがに国もヤクザと堂々と協力関係を結ぶわけにはいきませんから、これはある種の方便ではあるものの、清流会が本気であることも示していると思います。実際に解散しているわけですからね。清流会の動きに全国のヤクザ組織も追随していくのではないかと見られていまして、この動きは第二次大解散と呼ばれています。これを快く思わない一部の勢力がいるということなんですね。ここでようやく今回の襲撃事件につながってくるわけなんです。ではその犯行勢力が今回の襲撃犯だということでしょうか？関係者の中ではその可能性が強いと見られています。というのもですね、今写真に写っているこの桐生と呼ばれていた人物、彼がヤクザ解体の流れに抵抗する勢力の中心人物と見られているからなんです。He's never had to deal with like actual そ public れは notoriety どういっ like た人物なん this. でしょうか？先ほど申し上げた東上会、日本の二大ヤクザ組織だった組ですね。これの元会長なんです。つまりヤクザ社会の超大物です。この桐生氏が大解散の流れの真逆、つまりヤクザの復興を図っていると噂さ And れ of ているんで course, す。 with the public not knowing very much about him, この桐生氏がかつて浜の英雄として一躍有名になった春日一番氏とつながりがあるとの情報もあり of ます。 course they can just 春日 like 氏は throw 社会復帰と偽 whatever って元 motivations 暴 they 力団 want. 員に窃盗を強要するなどの疑惑が持たれた人物です。この春日という人物も元東上会の構成員なんです。なので桐生氏の指揮下で動いている可能性は非常に高いですね。ですから今回の襲撃事件というのは、ヤクザという古い体制を破壊して新たなあり方を模索しようとする清流会と、ヤクザを復興して既得権益を独占しようとする桐生一馬氏、その新旧の思想の対立と言えますね。なるほど、ありがとうございます。襲撃後行方をくらました犯人たち、 Kiryu has 不安に actually 怯え never る市 once 民 in も多 his い life 中、 done 一 anything 刻 for も his 早 own い犯 interest. 人の発見が求められています。I kind of totally forgot that they just introduced Homeless Castle and then never did anything with it. 見張りからの連絡だ。とりあえずはまだ感づかれてる様子はなさそうだぜ。ご迷惑をおかけしてすみません、村長。人目を避けられる場所がここしか思い浮かばなくって。女子供を追い返すほど腐っちゃいね。それにしてもお前がここに戻ってきちまうとはな。Well, それも大勢連れてきやがって。 party's all here. 申し訳ありません。 At least. お世話になります。世間じゃあんたは凶悪犯って触れ込みだ。確かにおっかねえ顔してやがる。けどよ、
俺は自分で見て感じたことしか信用しねえたちでな。あんたはそんな悪さができる男じゃねえ。ほんと顔はおっかねえけどな。I mean, shake things up. 二度祝ってくださいよ。ありがとうございます。村長の恩義、必ずお返しします。ま、しばらくはおとなしくしておけ。また見に来る。村長のおかげで助かった。すまなかったな、春日。いえ、無事って言っていいのかあれですけど、こんだけ世間の目引いてる中で落ち合えたのはラッキーでした。そうだな。だがここで隠れ続けるわけにはいかない。海老名の動きは早い。Yeah, no ネ shit. レトの廃棄物処理計画が稼働すれば、多くの清流会の連中が利用される。そうなる前にこっちから手を打つしかない。Whatever this is, it's gonna be bad. It's bad. ご無沙汰してます、春日さん。久々の日本はどうです？ All right, established. She knows we're here. なんで俺が日本にいると思うんだ。さすがに引っかかりませんか。 I'm not でも無駄 surprised. ですよ。ドワイトの部下から春日さんが日本に渡ったことは報告を受けています。ブライスとはビジネスパートナーなもので。大方桐生さんもご一緒でしょう。桐生さん？何のこった？何の用だ、海老名。桐生さん？いい、春日。俺らが合流してることくらい I mean, yeah, that checks 想 out. 定の範囲だ。 It's probably not good to let him know that we're like together right それ now, よ though. り嬉しい報告がありましてね。私どもの極道社会復帰プログラムなんですが、昨日政府から正式にゴーサインが出ました。そりゃあおめでとうさ。なんだ、わざわざそんなことを言いに電話したのか。ええ、喜びは分かち合いたいタイプなもので。はっ、そうかい。Uh-huh. あと、ついでにもう一つお伝えしておくことがあり Oh, ま this し is て。 about Sawashiro. あ？ネズミを一匹捕まえましてね。それはでかいネズミだったんで、春日さんにもお見せしたくて。頭？私が彼の裏切りに気づいていないとでも思いましたか？全部知った上で計画が軌道に乗るまで泳がせていただ I けで mean, す。yeah. 実際、沢城さんには全国の極道連中をまとめ上げるのに随分活躍してもらいました。I'm kind of not surprised that you knew. やはりお前の目的はヤクザへの復讐なのか。わざわざこんな見せしみみたいな真似までしやがって。復讐？ Oh yeah, we gotta catch up. We gotta catch up on some things. さてどうでしょう。これをお見せしたのはあなた方を釣る餌になると思いましてね。こういうのは見捨てられないんでしょ。あんたらみたいな人種は。俺のことは構うああ、失礼。明日22時 Where else? ミレニアムタワーの最上階にお越しください。もちろん来なければこのネズミが死 Literally, ぬことに where なります。 else? では Where else would we do this? Why would it not be on the top floor of the 俺 Millennium たちを Tower? 探しあぐねてる証拠だね。ああ、
計画の真相を知ってるのはもはや俺たちだけだろうからな。人質に取るくらいだ。 He wants to know where we're going to be and when so he can sick the internet on us again. わけがね。なに、こんだけ手だれが揃ってりゃなんとかなるだろう。いや、どうも海老名ばかりにかまけているわけにはいかなそうだ。先ほど元清流会現 NPO 法人ブリーチジャパンの掲げる社会復 Do 帰プ people ログラ not ムを remember Bleach 日本政府 Japan? が正式に承認すると発表されました。政府とブリーチジャパンは以前から水面下で調整を進めていたと思われます。 Remember how there was a Bleach Japan 4 years ago and it was a fucking huge scam? 先週に日本を出発。本日未明にホノルルシティの港に到着しました。現地ではハワイ州知事と当プログラムの現地協力団体パレカナ代表ブライス・フェアチャイルド氏がブリーチジャパンの副代表三田村英二氏を歓迎しました。 Right, that guy. あの野郎。第一波がもうハワイに。船は明日にもプログラムの現場となるネレ島に出発する見通しとのことです。ハワイの方も明日には組員を乗せた船が島に向かう。 Sorry, I wasn't watching the video at all. ハワイ州も日本政府も Do you think you could tone down 厄介者が片付いて all る of しか考 that? えないだろう。そんで、あとはブライスの奴隷として死ぬまで核処理施設で酷使される。胸くそ悪い。日本もハワイも待ったなしの状況ってことね。Hey! どうする？ 二手に分かれよう。 Are we gonna talk this out or? どっちかをほっとくってわけにはいかねえ。This is like the first time those two have seen each other in over a year. 俺にけじめをつけさせてくれねえか。 I know there's like other things going on, but like ブライスを止めてくれ。何かあったんですか？少し二人で話したい。あくまで憶測だが、海老名の出生について。in true 向こうで話そう。先に言ってる。In true cruelty is the point fashion, I'm pretty sure that the Yakuza getting radiation sickness is actually the point. Like, I think that is in fact a significant part of the plan. どうした？ I just wanted to be near you. ありがとうよ。You did a big help. You were big helpful. Hey! Yo, Tamizawa's got new, like, Japan duds? Is... Oh, well, yeah, I guess when your reference point is Hawaii. Hey. Hey, what's up? Satcha. Oh, good. Yes, good. It's as awkward as it should be. ありがとうよ。Uh-huh. Uh-huh. Yes, oh god, please. Yep, he sure did. Bye. Oh. Yeah, that might be the best one yet. 一番。
wings are kind of weird, though. So I don't know. It totally is. Was it that painfully awkward and obvious? You keep looking over at her. It's pretty obvious. Oh god, I'm such a creep. Are you not gonna talk to her? Just go do it. I think I will go talk to her. Okay, now what? I'm going upstairs. Who is whistling and how do I make them stop it? At this point, I don't even know what you're doing here. Is Zhao the one whistling? Because if so, I'm pretty sure I know how to make him stop. He's made it quite easy. Nanba. I know, it's crazy, right? Eh, he didn't need anyone. Looks better than he did in Hawaii. You guys must have helped. Yeah, we did all this crazy bucket list stuff. It was kind of sick, actually. Oh god, it really was him. Kiryu-san. Yes, and we needed the highest and most scenic place to do it. Probably take a while to explain. You good on time? Fine! I want to get to the point where I have, like... Oh, that didn't take much time at all. 大悟の話が事実なら、お前たちは異母兄弟ということになる。 I want to get to the point where I have free movement so that if I need to go out and like... はっきりしていない上での話だが、親が黒と言うなら、白いもんでも子は黒と言わなきゃいけない。 If I need to go and like wrap some stuff up before the next stream, I have the ability to do that without having to skip past the cutscene. So that's why we're still going. 氷川興産の組長、つまり海老名の祖父はてめえの娘と荒川に婚姻を迫った。二人の気持ちなんて考えもせずにな。 そして茜さんとの愛を貫こうとした荒川を茜さんもろとも始末しようとした。 This is a really conspicuous place to be having this fight when we're supposed to be in hiding. 娘に恥をかかされたことか。そうじゃ。自分が黒と言ったものに荒川は白と言った。 それだけのことが氷川には許せなかったんだろう。結果海老名は父親もおらず母親は早くして亡くしヤクザの子として過酷すぎる人生を歩まざるを得なくなった。これは何も特別な話じゃない。似たような悲惨な話は この目で何度も見てきた。そういう古いヤクザのあり方を俺には変えるチャンスがあったんだ。登場界4代目としてな。だが俺はその道を選ばなかった。 だから桐生さんが責任を取るってんですか。
海老名の人生を巻き戻せるわけじゃねえ。今さら責任なんて取れるもんじゃねえことは分かってる。だがこのままあいつが道を外し続けて二度と引き返せないところまで行っちまうのはせめて止めてやりたい。それが古いヤクザを生きちまった俺なりのけじめのつけ方だと思っている。だから春日、お前はその後を頼む。どんな時代にだって世間の枠組みからどうしても外れちまう奴らは出てくる。俺たちみたいにな。そいつらが自分は生きてていいんだって思える場所をお前が作ってやってくれねえか。俺はヤクザの過去を引き受ける。お前にはヤクザの未来を頼む。たくよ、勝って言いやがる。とんでもねえ宿題背負わせるじゃねえか。でも引き受けますよ、桐生さん。俺がハロワで働こうって思い立ったのも多分どこかで似たようなものを目指してたからだと思うんです。ありがとう春日。ただ俺からも一つお願いがあります。どうせあとわずかの命だ。海老名を止めるためなら自分が死んでも構わないなんて考えはなしですよ。桐生さん、あんたは生きて生き抜いてから死んでください。死んで生き抜けたなんて俺が許さねえ。ことが済んだら大解散の尻拭いを手伝ってください。あんただって片足突っ込んだ当事者なんだからよ。分かった、約束する。お前に説教を食らうとはな。長く生きてりゃこういう珍しいことが起こるんですよ。この後にもきっといっぱい待ってますよ。そうか、そうかもな。ええ、そうっすよ。なら俺からも一つ説教しておくか。はい。お前冴子に何言ったんだ。歴戦のキャバ嬢をあんだけ怒らせるなんて。 Oh God, don't make me relive it again. やっぱまだ怒ってましたか。プロポーズしたんだよな。はい。そんでこっぴどく振られました。南波と足立さんにも It was such a hard turn down that she acted like it めちゃく didn't ちゃ謝 happen. ったんですけど、もう剣もほろろで。情けねえ声出すなよ。そうだ、桐生さんからも何かアドバイス。いや、桐生さん女っ気なさそうだしね。 You know, the jury's out. おい、今なんつった？いやいや、褒め言葉としてですよ。 No, let's talk about it. 失礼なやつだな。俺にだって恋愛。 He's been around a few times. すみません、結構マジで意外でした。Our boy, no. Wait. What does he mean? What does he mean? What does he mean? 当然だ。マジっすか？参考までに。 Or is he lying? 覚えてます。プ
プロポーズか。 Oh, this is... ただ好きだったって言っただけだったな。 He said the one thing you didn't say. 好きだった。あああ。ん？バカだ。俺はとんでもねえバカ野郎だ。おい、どうした？悪い、緊急事態だ。誰だってめえ。I was just about to say. Oh, fuck. いちいち仕事を増やしてくれるな、桐生一馬。花輪の待機指示を無視した挙句、 It's almost like people noticed. お前は死んだはずの人間だというのに、この状況が When you assholes sent me out to do missions in public. 分かっているのか。しかし実にいい仕事をしてくれたのも確かだ。保護対象である茜のみならず、本件のキーマンとなる少女ラニの確保、そして両名の日本への移送、強靭な精神と卓抜した戦闘能力、そして春日一番とのつながり。 What the fuck does he have to do with anything? お前以外にやり遂げられる人材はいなかっただろう。まるで俺がお前らの思い通りに動いたみたいな言い方じゃねえか。そんなことはないさ。だが結果として我々にとって好都合な状況になったのは確かだ。 I guess now that everyone... 今お前たちが考えていることは想像に難くない。清流会組員がネレ島に送られるのを阻止したい。そうだろう。その思いは我々も同じだ。 Okay. 日本政府はネレ島の廃棄物処理を認めたんじゃねえのか。勘違いしているようだが、我々は民事党とつながることで国の舵取りに関わってきた。しかし4年前、青木亮の失態により民事党は急速に支持を失い、野党に下った。つまり現政府は我々とはむしろ性的と言っていい。 Wait. よう Hold 敵の on. 足を引っ張りてえってことか。 This whole Black Ops government shit また自分たちに政権 is が回ってくるかもしれね partisan? 捉え方は Like 自由。 openly partisan? 秘密裏に渡航できるようプライベートジェットを手配してある。準備が整い次第、いつでもハワイに迎えるだろう。利害が一致した時は随分と協力的なんだな。高度な政治的判断と言ってもらいたい。だがお前たちに手を貸す決断に至った理由は別にある。花輪には毎日報告書の提出が義務付けられていた。普段は状況を簡潔にまとめたものだったが、ある日珍しく書簡が添えられていてな。お前たちについてだ。彼らは私利私欲に走ることなく、自らの使命に文字通り命を懸けている。敬意を払い、対等に接すべき対象であり、それこそが我々の目的達成につながる道だろう。とな。結果的にそれが花輪の最後の報告となったがな。あいつはめったに人を踏めなかった。感謝するんだな。 Hanao is such a real one. プライベートジェットは明日の朝出発だ。ハワイに行くメンバーはしっかりと準備しておくことだな。この国の未来、俺たちいつの間にかすげえものを背負い込んじまってたんですね。おじけづいたのか。まさか。トミー、足立さん、ハンジュンギ、チェイちゃん、
もう一度俺とハワイに渡ってくれるか。 We've been here for 6とっく hours. に腹は決めてるぜ。ナンバー、ソンヒ、サイコ、チョウ。お前たちは俺と一緒にミレニアムタワーに来てくれるか。もちろんですよ、桐生さん。 Okay, we're just keeping the parties split the way that they were. That makes the most 全てに sense. 肩をつける。今夜はしっかり影響を養ってくれ。威勢がいいな。英気を養うならこいつがいるんじゃねえか。うひょほほほほ。いいんすか村長。当然貸しだ。だから生きて帰ってこい。そんできっちり払ってもらう。 Hey, what a bro. 村長、ありがたくお言葉に甘えさせてもらいます。安心しな。 None for you, お嬢ちゃんに child. はジュースとお菓子もあるからな。As much of a smile as a 10-year-old can crack while hanging out at a homeless camp being hunted by government agents. That's good that they're getting along. Yep. Nanba, what the fuck, man? Jesus Christ! I also like Chitose and Saiko being friends. I also like that after an entire game of being a huge flirt, Chitose's like, hey, that's the girl, right? Go get her. Like, really being clear about, like, yeah, no, I support you. さっちゃん。 Like, cutting the edge off of the triangle herself. I appreciate that. Well, it's time to have a chat. I mean, you don't have to. 悪い。驚かせちまったか。ああ、いや、大丈夫。一番こそ寝ないでいいの？ああ、緊張してるわけじゃねえんだけど。なんだか眠れなくってよ。そっか。あのよ、さっちゃん。うん。何？さっちゃん。もしもお互い無事に戻っ If て this こ were られたら anything else, I would say that's the death flag. 改めてさっちゃんに言いたいことがあるんだ。その時は俺の話聞いてくれるか。ちょっと何？頼む。一生のお願い。ここで使ってもいい。いいよ。わかった。じゃあ、お互い生きて帰らないとね。気ぃつけてな、さっちゃん。そっちも。じゃあ、おやすみ。ああ、おやすみ。
れそうだわ。I'll be the one to say it. You should have done it now. 寝れないの？日本は久しぶりだからちょっと落ち着かないのかも。ごめんなさいね。起こしちゃった？寒くない？大丈夫。ありがとうね、あかね。うん？ずっと一緒にいてくれて。うん。どういたしまして。あかねはパレカナが好きなんだよね。That is a... そうね。That's a really complicated question at this point in time. とても大切な場所。じゃあ今度は私があかねを守るね。あかねの大切な場所を私が守る。ラニー。私にはそれができるはず。だからもうあかねも安心して寝ていいんだよ。ありがとうラニー。とても嬉しい。さあ、もうおやすみなさい。うん。おやすみなさい。ありがとう。Oh, Sal, you may have missed this, but that girl is like the true blood heir to the Palicana organization, and has like a will and testament and like authentic like charm or whatever to prove it. She has like the emblem that proves that she's the true heir. So Bryce basically like usurped it. And that's why they want her dead. So I think she's saying like, I'll take up the reins and you know, fix it from being fucked up. Ah, that's gotta be hard to see. 本当に全部なくなっちまった。Damn, dude. Oh, we doing it? Oh, we doing it. One more time. One more time! Oh, oh, the gray works for it so well! Theme of Kiryu! You know, I thought earlier in the game that it was... We went to Japan in a cutscene and came back in the by the end of that same cutscene. 俺たちはこっちでやるべきことをやるだけだ。南波さんたちもついてんだ。大丈夫だって。だね。ブリーチジャパンの船はすでにネレトへ出港しています。我々も早く後を追いましょう。とはいえ焦りは禁物だ。しっかり準備は整えようぜ。俺たちの戦いは君たちに託されたものでもあるんだから。Wow, that was like 3 minutes delayed. 気合い入れていこうぜ。
he was... Okay. Yep. Okay. Sure. Oh yeah, Adachi has a thing. Alright, so here's what's gonna happen. What the fuck is this? Oh my god, it's that girl with the aliens. A random 11th hour sub-story. That was like 2 weeks ago. All right. So here's the situation. Boat's over here. There's another one? Okay. All right. So stream's done for today. I'm going to run around and grab all this bullshit. All of Adachi's little side conversations. That should get us to a point where we can do all of his drink links at the beginning of the next chapter. We can hit Adachi's walk and talk finale. Probably Jungi's walk and talk finale. We'll finish the fucking Karen, and we'll see what in the actual fuck is going on with this story that I guess just exists over here. And then we should be ready to endgame it. So I think maybe tomorrow's the last one.